ya so wato rokon da manzon Allah siya da aminci ya tabbata za a kai su za a kwakwashe su a kai su a cikin aljanna. To masu kallo, that's just by the way, Tsarin Safiya ne akan Bayyana TV. Muna ga mun dan yi jinkiri kaɗan ne saboda wato basu na'urori dai kamar yadda dai kuka sani. Yasa za mu dauke ku tun wanga lokaci ne har zuwa karfe 10. Za mu kawo muku motivation, mu zo mu yi health, mu kawo muku newspaper. Sannan akwai batutuwa da dama kuma da za mu yi fira a kai. Har wa yau dai batutuwa na su LGBTQ ga kuma ya sake tasowa, inda 'yan siraru kuma ke kira wai a ja kunnin shi shugaban kasa don alkawali yayi idan ya zo kan mulki zai rattaba hannu a kai, ya so ya zama doka, amma mun ji dai maganganu da dama da yayi. Sannan kuma har wa yau dai batun shi fadan da ake yi tsakanin Iran, Isra'ila da kuma Amurka, labari sabo da ya fito kuma wai an sagaita bude wuta kenan na makonni 2, wato ceasefire for 2 weeks. A gaba zuwa cikin shirin dai Mallam Fary zai kawo muku wato maganan daidai cikakke yadda ya kamata. Sannan wasu abubuwa kuma da dama za mu tattauna a kai. Sannan ku kuma za mu bude wayar tarho ku kuma ku shigo ku zo ku tofa albarkacin bakinku, ko kuma za ku iya ku turo muna message ne har wa yau kan number wato WhatsApp dinmu 0553683010. za ku iya ku turo mana sakonninku kuma za mu karanta su daidai yadda ya kamata. Ba da bata lokaci ba, tunda yau mun yi jinkiri, za mu fara muku da motivation quote mu na yau. Kun san kullun dai kafin mu fara muku shirin muna kawo muku motivation ne, ya so idan za mu bar gida mu ta aiki kuma mu ta da wani sako da zai taimaka muna mu samu amfanin aikin da za mu ta mu yi. Motivation quote mu na yau wai self-respect inspires respect from others. Self-respect inspires respect for others. Wai mutunta kanka yana jawo mutuncin wasu. Me wanga ke nufi? Why, when you value yourself, set clear boundaries, and live with integrity, you silently teach people how to treat you. Wato, idan ka daraja kanka, ka kafa iyaka, kuma ka rayu da gaskiya, kana koyawa mutane yadda za su mu'amala da kai. Wangana gwada mana cewa kowane rayuwar mun san mutane na kallon mu, ko ka sama kana komin kallongu akwai wanda ke kallon ka. Yanda kuma zaka yi ababanka ne shi zai gwada yanda mai shi kuma zai yi dangantaka da kai. Ka gan kai ka tashi kai shirun ne, ka tashi ka tai aikin ka zo gida kana nan shirun ba samun ka inda bai da kyau, kullum za ka ganka wuri mai kyau ake ganin ka. To ka ga yanda mutane za su yi mu'amala da kai, respecting da mutane za su baka ma, shi ka gan shi daban da wanda kullum nashi ne fada aka gan shi duka fada yake yi, ko aka gan shi yana cikin wani halin da bai da kyau. Shi ka gan yanda mutum ma zai respecting kai zan aka zo, shine yake fadi muna inda ka set ma kanka wani value haka, akwai yanda mutane za su duba ka da girma, su duba ka, su treat ka yadda ya kamata. Why the world often mirrors the standard you set for yourself. So when you carry yourself with dignity, others respond with the same energy. Wato wai duniya so da yawa tana wato kwaikwayo yadda kake daukan kanka. Idan ka rayu da mutunci, mutane za su mayar maka da irin wannan girmamawa. Mu duba wato mutanen da ke cikin makami, wato high positions ke ga, kada kanka yanda kake respecting su ma, ka gan shi yayi daban da wayanda ke da mukami kasa. Don me yasa? Saboda ka gan su suna da mukami, ga yanda suke tafiyar da ayyukansu, yanda suke live rayuwansu, kana ganin shi daban da yanda wayan suke. Yasa da aka ba su wannan respect ma, wani respect daban kake ba su. Yasa motivation quote na yau na gwada muna kamar idan muna rayuwar mu yi shi daidai yadda ya kamata, mu set ma kanmu wani standard da za mu bi kai, ya so rayuwar mu yayi daidai. Haka nan ma idan mutum ya gan yanda kai kuma kake tafiyar da rayuwanka, haka shi kuma zai respectin ka. Don idan ka tashi kana yin da rayuwanka ko yaya ne, mutum kuma inda zo inda yi wato fira da kai ko kuma wani mu'amala da kai, yanda zai yi maka shi ka gan shi yare wata sa'irin ba mu gane ba, shi mutum duba yanda wanga ke yi mini yo haka a'a duka
saboda yanda kake zamantakewanka ne, yanda kake tafiyar da halayenka shi ke sa mutum kuma ya baka irin daidai da wannan abin da kake yi. Sannan wai set boundaries without guilt. Saying no to what diminishes you is not weakness, it is a declaration of self-worth. Kenan wai ka kafa iyaka ba tare da jin laifi ba. Fadin a'a ga abin da ke rage darajarka da rauninka ba wato yana nuna ka samar wa kimar kanka ba. Magana wata sa'in akwai wa'yansu mutane in ka ce su yi wani abu sun yi abin da ma in suka duba bai da amfani gare shi amma tun da ka ce su yi ba su ce a'a she suna yi har ma karshe su fadi a rami still sun yi maka. Wangana gwada muna ka set boundary ka gan wani abu na nan an ce ka yi abin ga amma abin ga zai kawo maka cuta ne ka sani ka ce musu a'a ba ka yi kan ka ji tsoro na ce a'a ban yi an yi fushi da ni a'a kan ka yi abin zai kawo maka matsala zai kawo maka cuta ko zai bari ka ka fali ko ka yi tuntube ne ka ce a'a kan ka yi in ma ka sake abin ko kuma ka sake hanyar da za ka bi wannan duka yana cikin wato self-worth kenan. Idan mutum ya gan kaman na ce ma wani ya yi haka amma abin zai kawo bai matsala gashi ya ce a'a ba zai yi ba to ashe yana da hankali ya san abin da ya kamata gobe ma in me shi zai kawo maka wani abu ya ce a'a jiya da na ce yayi abin ga da bai da kyau ya ce a'a wai sa barin ja baya me shi kuma ya ta respecting ka kenan. Sana wai be authentic. When you stop chasing approval and choose honesty, you prove that your worth is not defined by others. Wai ka kasance na gaskiya. Idan ka daina neman yardar mutane, ka zabi gaskiya, kana nuna cewa kimarka ba ta dogaro da ra'ayin wasu ba. In kun tuna abin wanga da na karanta yayi daidai da abin da muka yi fira a kai wancan mako. Kana cikin kungiya ne ko abokananka ko abiyoyinka kana son kai kuma abin da suke yin nan kai kuma ka yi wani ya so a so batunka ko abin bai da kyau ma saboda kana tsoro in ba ka yi ba an ce don me sa menene surutu fira da yawa ya sa she kai kuma ka ka yi abin kuma ka san ba abu mai kyau bane. Wai stop chasing approval, choose honesty. Ka yi gaskiya da kanka abin da suke yana da ban sha'awa wani nayi sun so ne amma ba abu mai kyau bane, bai yi daidai da ka'ida addinin musulunci ba ko kuma bai yi daidai da zamantakewar mu ba she ka ja bayanka kai kuma ka fita ciki kai kuma ka yi daban ka gwada cewa kaman ba su za su gwada maka abin da wato ya fi maka ba kai da kanka ka san abin da ya fi maka da abin da ba daidai ba. Why treat yourself with kindness and consistency. The way you carry yourself becomes a silent message that others learn to respect. Wai ka yi wa kanka wato kyautatawa kuma ka kasance mai daidaito yadda kake tafiyar da kanka yana zama sako a boye wanda mutane ke koya su girmama ka. In ka girma cikin unguwa kai ka set wani standard mai kanka ni ga abin da nake so in samu nan da shekara 5 ga yanda zan yi aiki shin ka yi aikin ka zo ka samu wannan abin kuma ka relax ka bar shi kuma har ya zo ya bata. Wai be consistent ka sa ma kanka standard shi in ka yi abin ka samu abin da kake so kanka saura wurin ka sa wani standard kuma ka te gaba ya so idan ka duba baya ka ga kaman bayan nan yafi wato inda kake yanzu yafi baya inda kake jiya idan ka yaka nan kuma mutane sun respecting ka sun yi magana su ce ga wango wancan wato a baya ga yadda yake gashi yau ma yafi haka gashi gobe ma haka isa idan kana wani abu kan in kai ka samu abin shikenan shi ka zauna ka ci gaba ka wato consistency kenan ka ta ci gaba kana yin abin da yanda ya kamata kuma treat yourself with kindness kuma kana abu kuma ka kyautata ma kanka yi saboda economy na da karfi kana son ka samu kudi yasa shi ka zo kana yin wadansu abubuwa da bai dace da kai abin da kake so ba amma saboda ka samu kudi na shi ka zo kana yi although ka samu result ma ka ga ma kai shi ka zo ka lose self-ka ka zo kana tunani wani irin mutum na zama ne. Wai ka choose kindness ka duba abin da yake so ke ga
hanyar ga bai da kyau kan bi hanyar ga na bi hanyar ga na samu amma karshe abinda zai dawo mini ba abu mai kyau bane yasa she ka choose hanyar da zaka bi da gobe sakamakon da ka samu idan ka duba kagan kaman lalle hanyar da na bin nan hanyar daidai ne and what I've achieved is worth it. An damu doki cikin addisi kuma wai wato manzo Allah sira da amincin Allah ya tabbata gare shi ya ce the respect of a believer is in him being independent of people. Shu'ab al-Iman ya rawaito wannan. Wato wai wato Annabi Muhammad kenan ke magana wai mutuncin mumini yana cikin kasancewarsa mai wadatan kai daga mutane. Kenan kana dogaro da kanka ba shi wani ya baka dakaci ba. You being independent of yourself, not allowing other people to influence your actions, not allowing other people. When we say don't allow other people to influence your action, we mean don't allow people to influence you negatively. Ko ya kake mutun cikin rayuwanka an influence ka one way or the other. But what hankalin mutun shi kaman mataci ne. Mun san mataci ko mashi kaman mataci ne. Ba komi da ake feed. You see in ka tashi cikin rayuwanka kana shirkuwa da mutane, kana alaka da mutane, komi kana kwaso wani. To abin da ya sa mutum ake kiran ka mutum shine kana da hankali, abinda bature ke kira conscience. Kai ka san me kyau, ka san wanda bai da kyau, ko ba haka ba. Shi yasa hankali shi mataci ne. Ya kamaci ma hankalinka nan ya tankade ya doki mai kyau sai ya wasi da mara kyau. Amma kai kace cikin rayuwanka kai zaka live rayuwanka dependent on other people, dependent on the emotions of other people, then of course every day you are going to live your life according to how people want you to live your life. And when you live your life like that, it is like Donald Trump. When you live your life like that, you become Donald Trump. One day yanzu aka zama remote control annun Isra'ila. Yanzu ya gano Donald Trump ya gano, but it is too late. It is too late for him. Yanzu ya kwashi kunyan shi duka, ya kuma ya sagaita bude wutan. So in baka so rayuwanka ya zama kaman Donald Trump, she ka yi rayuwanka dependent kamar da ma'aiki ya gaya mana wai the respect of a believer is in him being independent of other people. People pay attention to people who are different. If you come and you are doing what everybody else is doing, nobody pays attention to you because you are bringing nothing new to the table. Abin da aka saba yi an saba yi shi ne ka zo kana yi. Sai za ka ga bar rayuwar wani ya sai maka pressure. Mun bar rayuwar mutane na sai muna pressure. Jiya mun yi batun mutum ka fara kadan. Say little drops of water makes a mighty. Did I say water? Yeah, I said water because I'm very, very excited this morning because we've defeated Trump and Netanyahu. We'll talk about that later on the show. But this morning we are bringing you this message that says self-respect tends to inspire respect from others. Yanda kai mutum da ka doki kanka, haka mutane da ka doke ka. Wai yanda da ka sayar kanka, haka da sai. Allah yanda da ka sayar kanka, haka za sai. Mu bar karyan arziki. Inda ba mu kai ba, she muna so a ce mu kai wurin. To wallahi in ka kai wurin aka respecting ka, shi aka zo aka ga inda kake to respecting ya zube. To baka kara samu respecting ko ka kai wurin gobe baka samu a ja wanga ba kai ya cinga. In ka irin riga guda kake da shi kai dai sa kullum make sure kamar rigan bai wari. Kaga har bai wari ba kusa da kai a ji warin rigan. To kai nan an san ka kai mutum ne mai sabta mai kamshi kai kuma naka kenan. Ba wanda they judging ka based on what you are wearing. People will judge you based on what you are wearing if you don't wear it well. Are you understanding? Nobody will judge you
based on the kind of car you are driving. Ni lori na babban karfi ne. Na spark engine shi. Ya fi mani car. But motar ya wuce cikin shi kyau. Kisa kai focus ka ba shi kan motan. Amma kin ga da ya wuce jikin shi dauda ban kula da shi yana kuce lokacin kin ga sha hankali ya zo kai. When I come and sit here, probably you've seen me wear this dress how many times on this show, but you are not even paying attention to this. Why? Because I am not placing value. So much value. What I'm doing is the substance that is coming out of me. I'm not trying to copy what other people are doing. This is me. This is Mallam Fary. This is how I run my show. There are a lot of people who used to watch Bernard TV. They don't like the way I handle the show. Sumbar duba. Akwai kuma dubu da suka accept yanda ni kuma nake run the show na because suma abin da suke so kenan sun ma fi wanda suka bar duban yawa haka ne ko ba haka ba because na sai akan ka fara don da na fara yin shi haka ko mutanen da suka fito kaman ka kai ya kake yin ana kira ni ma a zo a ce ya baka ga yanda wadanga ke yin nasu ne kai shaka shin ce ni ba wadanga ba ni kuma na kai kuma naka kenan to kai kuma cikin rayuwar ka yi shaka da abin da zaka yi duka mutane sun yi magana yes muna yara ko wani waka ubeye ni padie na wonka wasem ubeye ni padie na wonka wasem onipa da se ni die sara o onipa da se ni die sara o shi sa mutun shi ko me kai mutun yayi magana kai naka ne. What are your principles? What do you stand for? Wannan dai bambanta ka tsakanin kai da wadansu har dai abin da kake yin abin yana kan hanyar da ya kamata abin kan hanya daidai abin ya no kaka duba magana da mutane da ka if you do that you every day you go and watch people's status just to check their life and then you begin to curse yourself kana ba kanka wani pressure samu dace ba miwa kai kuma inda Allah ya aje kake watakila kai kana ga inda kake bai yi maka wani na zaune lungu kai inda kake nan ma yana addu'a shi yana inda kai kake. There are a lot of people who are living fake lives. We are not living fake lives, but we allow them to give us pressure. Meanwhile, they admire you so much, but you don't know. I'm telling you. Ni gungwana utandia. Kudi ni ina da kudi ba kudin wasa ni kudi ni na fi garai mamu ba abin da na yi take taba ji ana magana na in taba ji ana wani ya zauna an doke ni na je na sai da my mind na je na sai menene ana cin mutunci na ba su da peace Allah kai kana da peace of mind ka mutu ma ba ji wani ji to kagan ka mutu ba ji ba shi yafi kyau ka mutu an ji an bisa ka shiru wannan addu'a da dai zo duka addu'an kirki ne amma ka mutu kowa ya ji kana da problem an fito da maganganu daban-daban ji producer na wani ka mutu kowa ya ji addu'a ya yi yawa addu'a da ya yi yawa ba na cikin zuciya ba don an ce mu da mutum da ya mutu ba magana shi da yawa. All that I'm trying to say is that sometimes the little corner that you find yourself, the silent world that you are living in, is far, far better than the noisy world that you wish to be in. So we should be thankful, we should be grateful to Allah. That's why Annabi sallallahu alaihi wasallam ki gaya mana kamar mutum rayuwa mafi muhimmanci ko kuwa rayuwa mafi dace shine rayuwar da mutum kake yi ba kana dogara kan mutum ba kai ka gode ma Allah ka ce alhamdulillah inda Allah ya aje ka kuma baka duban rayuwar wani kai ka yi rayuwanka kai bi anya da Allah ya ce ka bi ka yi rayuwanka to har dai kai aka za a duba rayuwanka ne a yi rayuwa kai anyan Allah kake bi to kan wannan da a duba a yi rayuwa ba wai she kai ka je kana bin rayuwar wani ba
akwai mutane da yawa kaga yau ya change ya sa riganga gobe ya sa riganga duka aro ne ba kudin shi bane yana zuwa yana aro ne ban ce laifi bane maybe shi yana da waɗanda dai aro wurin su amma kai ba ka da shi ka duba shi kace kai da ka yi irin rayuwar shi wallahi shi dai ka je ka sata haka shi dai ka je ka sata balle mu bar fitinan kanmu muna damu da take that thing of it's okay mu bar damun kanmu muna fitinan kanmu mu ce mutum ya tashi yana damun kanshi no balle yanzu da social media ya zunga ko wani ka ya tashi da safi nashi ne ya dudduba a gari yanga gari ganta ta sa wani ban da shi ya fi man samu wani dole mata wannan problem mata kuke da shi dewa mu mazan gari ba ruwan mu unji producer na ruwa su mada kuma na da shi ai dun namiji haka ka gane shi gudu ka gan shi da ya bullo no kika ga wadannan alamomi jikin shi namiji da shi kullu yana check life of other people me I don't even have time for that me in my home when we sit I hardly talk about other people ni in ka kawo min firan wani ina ga kaman kai ka kawo headache ka kawo min mu yi fira kawai mu yi wani fira daban kawai irin maza haka nan ne watakila suka ba matan su kudi abinci ta ce bai kai ba shi ce a ga wani shi kudin da yake ba matan shi ma bai kai ba menene shi ya kawo masa mun taba firan su namiji wannan namiji da bakin shi bai ni ya je wurin uwar gida su ta fira ya zo wurin amarya don bai iya firan nan ba shi zo ya doko firan da shi da uwar gida suka shi kawo ma amarya da ya je wurin uwar gida shi doki na amaryar ne ya je da shi uwar gida irin maza haka su ne ba Allah bai musu polygamy nan ba su suna create confusion kin ganshi yana saka gashi yana saka yana create confusion matan su ta fada irin su ba su ya raba fada ba dan fara fada shi fita bar matan su yi kashe kawo irin su suna da ban tsoro. So the only thing we are saying this morning is that mutum ka value kanka. All right. Thank you very much in that. So is inspiring. All right. Waɗanda suka taimaka muna muka kawo muku motivation mu sune Daro Smart. Daro Smart kuma wani kamfani ne da ke aikin wanke-wanke share-share. Idan ka yi biki kuka yi wani taro kuma aka kare za su zo shashare wurin yadda ya kamata. Sa'annan wai suna fumigation kuma irin kwari kananan nan sun yi maka yawa gidanka ka sai spray ka sai coil ka yi abinda za ka yi duka amma still ba su wuce ba. In ka kirawo Daro Smart akwai wani yanda za su yi da abubuwan da za su yi amfani da shi zai kore wato kwarin duka daga gidanka. Sannan wani carpet kake da shi ne ba ka san yadda za ka yi da shi ba ya yi dauda sofa ne kujeran dakin ka ne idan ka kirawo Daro Smart za su zo su wanwanke maka shi yadda ya kamata. In kuma kana son deep cleaning ne kuma in suka zo kowane lungu-lungun da ke dakin ka wurin aikin ka ne ina ne in suka zo za su yi maka. Sannan idan kayan wanki ne za ka kake son a wanke maka wai sun zo su yi maka free pickup free delivery sun zo su dauki kayan su kawo maka kuma baka biyan wani delivery fee naka ne kawai wani kudi kadan dai zaka biya kudin wankin kenan kuma ba wani kudi da yawa ba za su yi maka shi daidai yadda ya kamata. Idan kana neman Daro Smart zaka iya kiran su akan lambobin su 030 2501896 030 2501896 ko kuma 0246 284-396 0246-284-396. Sannan idan kana neman su akan shafukan sada zumunta kuma suna kan Facebook at Daro Smart Cleaning Laundry. Sannan kuma suna Instagram at Daru_Smart. Su suka taimaka mana muka kawo muku health wato motivation quote. Ashe mu je kuma ga health tips. Yau za mu yi fira ne akan wato health benefits of banana. Akwadu muka ce akwadu wani wato amfani muke samun ciki. Sannan a Life Legacy kuma suka taimaka mana muka kawo bari mu je mu duba health benefits da muka gawo shi mu yi firan a Life Legacy.
yau kan shawarwarin kiwon lafiyarmu za mu tattauna ne kan amfanin cin akwadu ga lafiyarmu. Ni ce Hindatu Muhammad. Akwadu wacce tana cikin 'ya'yan itatuwar da aka fi ci kuma sun dace da ɗanɗanon yawancin mutane. 'Ya'yan itatuwa ne da ke da tushe kuma yana cike da sinadarai. To menene amfanin akwadu? Na farko, yana da kyau ga ciwon sukari. Wani bincike ya nuna cewa pectin a cikin akwadu sinadari ne kuma yana taimakawa wajen inganta jurewar glucose a cikin masu ciwon sukari. Akwadu ɗaya tana ba da kusan gram 3 na fiber na abinci, wanda ke da amfani ga masu ciwon sukari nau'i ɗaya da na biyu. Na biyu, yana karfafa kashi. Akwadu yana da wadata a fructooligosaccharides. Kasancewar fructooligosaccharides prebiotic ne mai fa'ida wacce ke kara yawan ma'adanai da sinadarai ta jiki a cikin tsarinmu na narkewa. Akwadu kuma tana karawa jikinmu calcium. Calcium shine mafi muhimmancin sinadari a cikin samarwa da haɓaka kwayoyin kashi a cikin jiki. Na uku, inganta hangen nisa. Kamar sauran 'ya'yan itatuwa, akwadu suna cike da antioxidants da carotenoids. Waɗannan wadatattun madanai ne masu lafiya wanda za su iya haɓaka lafiyar idanuwarku da gaske. Bincike ya nuna cewa cin akwadu yana rage macular degeneration, cataract da kuma makantar dare wato night blindness. Haka kuma yana hana matsalar koda. Wani bincike ya nuna cewa sinadarin potassium da sinadarin antioxidants wanda ke cikin akwadu na taimakawa wajen aikin koda da kuma inganta fitsari. Wannan yana hana guba daga taruwa a cikin jiki. Na ƙarshe, yana daidaita hawan jini. Domin akwadu tana da wadataccen sinadarin potassium, tana taimakawa wajen rage hawan jini. Potassium yana taimakawa wajen kawar da tashin hankali a cikin jijiyoyi, kuma ta haka yana ba da damar jini ya gudana cikin sauki a cikin jiki. Wannan yana taimakawa gabobi daban-daban. A sakamakon haka, zai iya taimakawa wajen kawar da atherosclerosis da bugun jini da zuciya wanda ake dangantawa da shi sosai. Fiber ɗin da ke cikin akwadu kuma yana kawar da kwayar cholesterol da yawa daga arteries da tashoshin jini, kuma yana rage damuwa ga tsarin zuciya. Wannan dai shine karshen shawarwarin kiwon lafiyarmu na Baina TV. Barkanmu da dawowa. Kamar yadda kuka ji yau kan shawarwarin kiwon lafiyarmu, mun kawo muku amfanin cin akwadu. Akwai waɗansu suna cin akwadu ne don dadin shi ne, amma ba su san abin da yake yi muna ba. Mun gan cewa akwadu dai yana tare da sinadarai daban-daban, nutrients daban-daban. Akwai su calcium, su potassium, antioxidants da kaya iri-iri. Wai sannan yana da probiotic kuma wanda yake taimaka mana sosai. Shi calcium kuma da ke ciki yana taimaka ma wato kasusuwanmu su yi ƙarfi yadda ya kamata. Sannan wai yana taimakawa wurin gani da kyau. Akwai wasu antioxidants da wasu sinadarai da ke ciki da yake taimakawa. Yana iya ma saboda shi cin akwadun ga baka samun shi cutan cataract din ga da kuma night blindness. Akwai waɗansu idan dare yayi ba su iya suna gan cikin duhu ko kuma ba su iya su gan nisa. In kana cin akwadu akai-akai zai wato haɓaka maka ka ta gani idan wuri yayi duhu. Sannan wai yana taimaka ma koɗanmu kuma sosai. Potassium da ke ciki yana taimakawa koɗanmu kuma yana sarrafa wato fitsari da bai kawo maka wasu cututtuka da baya da kyau. Sannan wai blood levels kuma yana sarrafa mana jininmu kuma yayi aiki yadda ya kamata, kuma yana daidaitawa bai sa kana samun high blood pressure ko kuma low blood pressure. Zai bari jininka na pressure ka na inda ya kamata. Sannan wai fiber da ke cikin wato akwadu, kuma akwadun nan wannan abin da ke sakiyan shi nan bakin nan waɗansu haka ba su ci, amma wannan kuma yana da matukan muhimmanci kenan. Yana cikin wato fiber da ke help with cholesterol. Cholesterol kuma mun san wato taruwar mai ne da yawa. Idan mai kuma yazo yayi yawa zai iya kawo ma sauran wato intestines ka, sauran abubuwan da ke cikin jikinka zai iya kawo mai matsala.
yasa cin akwado akai shi kuma yana da muhimmanci. Yasa kanka ce kai baka son akwado yasa ba za ka ci ba, ka ta cin shi akai ko da akwado ɗaya ne kullum yana da kyau, zai kawo muna wato wasu abubuwan da zai taimaka ma jikinmu yadda ya kamata. Sannan kan mu manta waɗanda suka taimaka mana muka kawo muku shi health tips ɗinmu su ne Alive Legacy Medihelp Clinic. Alive Legacy Medihelp Clinic wani asibiti ne da aka kawo tun daga wato sun ce sun koyi ilimin ne daga kasar India, aka kawo muna a Ghana, kuma an kawo shi da sauki ne, wai 250 Ghana cedis kawai zaka kawo. Idan ka zo Alive Legacy zaka gan likita, ku yi fira, ka nuna ma likitan inda ke maka ciwo, a sa ka cikin mashin kuma a dudduba ka duk lungun da cutar yake, za a gano shi kuma a baka magunguna yadda ya kamata. Sannan suna da supplements daban-daban, shi kuma a duba wanda yayi daidai da kai, shi a baka, a duba ka samu lafiyarka yadda ya kamata. Idan kana neman Alive Legacy, wai suna nan ga Madina opposite gidan Sarki Baba Saidu kusa da wato Madina Post Office. Haka kuma wayanda kuke Kumasi za ku iya samun su ne a Asakore Mampon last stop. Sannan Alive Legacy na aiki tun daga ranar Litinin zuwa ranar Asabar karfe 9 har zuwa karfe 5. Yasa kowane lokaci ne zan kate za ka samu Alive Legacy, kuma lamban su ne 0245926276 0245926276. ka tashi ka je da just 250 Ghana cedis kawai. Alive Legacy Herbal Clinic ya so a duba ka yadda ya kamata, suka ce wai committed to keeping you healthy insha Allahu. Ina ji daga wanga mun dauki wato rahoton yanayi, zauna ce da safe mun ga wani canje-canje a cikin yanayin mu. To mun sa yau mun tashi da wasu hadari kadan-kadan a nan Ankara da wasu sassa daban-daban. A rahoton da 'yan waton duban yanayi suka kawo muna dai sun gwada muna kaman zuwa da rana dai za mu gan waton rana kenan a sassa daban-daban, especially mu da ke Accra, mu da ke Eastern Region, Central Region, Volta Region, wai za mu gan waton rana za a yi. Sannan wai 'yan Tamale da wanda suke wa da garuruwan da ke arewa su kuma dai za ku su gan waton partly cloudy kenan, za a ɗan yi wasu duhu-duhu dai kadan-kadan hakan ga, amma ban da shi dai sauran duka za mu samu rana. Isa idan za mu bar gida mu sai aiki sai mu san yadda za mu tsara kanmu, in za mu da umbrella ne, za mu da irin su hand fans ne, mu yi amfani da shi mu plan kanmu, ya so kan mu samu kanmu cikin wani matsala da zai zo ya rikitar da wato yau mu kenan. Daga wanga kuma za mu ɗan gajeren hutu, idan muka dawo sai mu shigar da sauran labaran. The teacher of teachers.
creatures. Oh Allah, we've shamed ourselves, we've strayed from Mu'allim. Surely we've wronged ourselves, what will we say in front of him? Kana bukatar inda zaka wanke suturanka ko kayanka da sauran bukatunka na gyara wuri? Kaka tafi ko'ina sai gurin Daro Smart Cleaning and Laundry Services domin sun iya aiki. Muna cleaning, sannan muna laundry, mana muna wanke kaya, muna wanke gidaje. Abin da ke da burgewa cikin aikinmu shine muna da mutane masu iya aiki, wanda koya kayanka ko gidanka ya yi dauda da ya yi maka aiki hankalinka ya kwanta. Sannan muna da manyan machines da muke amfani da shi. Suna ayyuka kamar haka: wanke kaya da bushewarsu, suna wanke carpet, suna wanke gida, suna gyara office, suna wanke gini bayan an kammala gina shi, gyaran makarantu, hotel da kuma wuraren kwana wato guest house, wanke sofa, taimakawa gyaran gida wato house assistance, event cleaning wato gyara filin taro, fumigation da dai makamantansu. Musamman ma ga ku al'ummar zango waɗanda kuke buƙatar manyan kayanku, fatakaranku da agwada don a gyara su a wanke su a miƙar da su yadda kuke so. To Daro Smart and Laundry Cleaning nan za ku tafi. Idan kana da kaya ba shi ka zo wurin mu ba, za ka yi zaman gidanka ka kira mu ka ba mu location mu zo mu doki ba da za ka biya komai ba. Mun kare mu koma da shi ba da biyan komai ba. Zuwa ɗaukar kayan da ma aikewa wato pick up da kuma delivery kyauta ne a nan birnin Accra, baka biyan ko kwandala. Me fi wannan daɗi? Mutanenmu ina za mu je, ni da kaina ɗan nake zuwa. A don haka muke cewa kira su akan waɗannan lambobi. Mu da dawowa har wa yau dai kuna kallon tsarin safiya ne akan Bayyana TV. Za ka iya ka same mu kuma akan Facebook da YouTube a Bayyana TV. Yanzu cikin shirin kuma mun kai sashi na jaridunmu da za mu kawo muku jaridu da suka shigo gida a yau. Za mu fara ne da jaridan Daily Guide akan wanga jarida kuma ga labari na da Mine wai da Mine goes to ENP. Mun san a cikin makonnin da suka gabata aka ce za a zo a farfado da Mine, amma za a kawo masu zuba jari daban-daban ya so su zo su fafata a duba wanda za a zabe shi. Shine yanzu wai daidai wannan lokaci kamfani na ENP su suka mallaki da Mine. Sannan wai MPP slams Mahama over LGBTQ U10. Reverend John Intimfojo kenan ke wato wanga magana jiya sun yi wato taron manema labarai inda suke magana kan batun LGBTQ. Mun san da shugaban kasa zai hau mulki, alkawalin da yayi kenan idan ya samu ya hau mulki zai rattaba hannu kai ya zama doka a zo an hana shi aikin madigo da luwadin ga a kasar Ghana. Amma mun ji wancan mako ya yi magana cewa wanga batun LGBTQ ga babu mai muhimmanci bane da yafi a mai da hankali kai a wanga lokaci ba. Shine su kuma da yayi wanga magana bai yi musu dadi ba, su kuma suka fito suka nuna rashin jin dadin su. Why Sampa dispute, Samodria dragged to court for contempt. Har wa yau dai batun sarauta na shi Sampanga wai an kai watan Samodria zuwa kotu saboda contempt. Kotu ta bayar da umarni shi ya yayi abin da ya gan dama, wannan kuma laifi ne. A daidai wannan lokaci dai za a kai shi watan kotu a hukunta shi. Why RNAQ's ex-wife hires new lawyers to fight divorce judgment. Shi wato RNAQ dinga zai wato bar auren da yake da matan shi ne suke magana cewa matan ta wato high lawyer sabo da zai zo ya yi mata fada ya so a rabu. Wai Alhaji Fuza complete 3-story block for
Ambaria Islamic School. Wani mutumi ne mai zaman kanshi Ambariya, wani mutumi mai zaman kanshi mai suna Alhaji Hussein Fuzak kenan ya gina wato ma Ambariya Islamic School wani gini ya so su kara a gwada ma yara abubuwa yadda ya kamata. Wai gomma Easter Carnival delivers culture, music, economic boom. Mun san dai tun wancan juma'a har zuwa wanga litini ake bukukuwan Easter, shine wai shi gomma Easter Carnival dinga ya kawo batun culture, batun wakoki da kuma economic boom kenan, ya kawo wa tattalin arziki wani ci gaba kaɗan. Labaran da ke kan jaridan Daily Guide kenan, shi mu je ga Daily Graphic inda shi kuma wai One Health Agenda, Mahama rallies action against health threats, initiate moves at Lion Summit. Kenan wani taron da aka yi kan batun wato health kenan, wai shi shugaban kasa John Dramani Mahama kenan yake kira za a hada kai, ya so a yaki da abubuwan da zai kawo muna cututtuka akan kiwon lafiyar mu. Wai Oncology Nurse launches initiative to improve cancer treatment survivorship. Kenan wata nurse wanda ke kula da oncology kenan, wai an kawo wani tsarin da za a bi kai, ya so a bayar da wato gwaji na kansa yadda ya kamata, kuma waɗanda suka yaki kansan ga suka samu wato nasara, akwai su kuma yanda za a dudduba su dai yadda ya kamata. Why engineers and planners wins the Mang mining lease, batun shi da Mang mine ke ga da a daidai wannan lokaci yan engineers and planners EMP su suka mallaki wanga wato wurin haka ma'adanai na da Mang. Why oil palm fund would create coherent ecosystem, boost supply, DBG CEO. Wato CEO na shi banki na Development Bank Ghana ke magana, wai wato oil palm fund kenan da za a kirkiro zai taimaka a wato gyaggyara ecosystem, sannan kuma ya boost supply. Musa akwai irin wani lokaci muna neman manja ba mu samu, amma wai shi oil palm fund dinga zai taimaka mu ta samun manja kowane lokaci da muke bukata. Wanga labaran jaridar Daily Graphic kenan. Storing engineers and planners. Nah. It's interesting. Go. Na ce ni ban da wannan kudi balle ka je ka sai company na hakuma dinai, balle a zuwa buga sunan ka kan newspaper ana ta zagin ka. To da safin ga firan Ibrahim Muhammad ai da safin ga shi ne kashe TV ya kashe an yi firan shi na. Amma a kisa abin da ya kawo mu kan wannan wanda ba komi bane, don mu yunkurin mu na mutanen kasar Ghana ne da a wayi gari manya-manyan kamfanoni na hakuma dinai wato su kasance suna cikin annin mutanen Ghana ne. Idan muka yi hakan, shi dai bar ainihin amfani da muke samu cikin aiki na ma'adinan ya saura nan. In ya saura nan kasar Ghana za mu ci amfani shi. Mu duka mun gan wato dabaru da dama da tun wato lokacin wancan gwamnati suka kirkiro na gold, amfani da gold ya zo wurin wato siyan oil, amfani da gold ya zo wurin ma yanda za mu wato sarrafa shi harka na wato kudin kasa da yau muka ga muna ci amfani shi, sidin mu ta sai akan kafanta dan kadan. Muna ga idan kudin ta saura nan mun ci amfanin shi, mu duka mun san haka ko. Amma ya kudin za ta yi ta saura nan, sai dai waɗannan ayyuka su kasance suna cikin annin mutanen Ghana. A'a, ba ma batun hakko ma'adinai kawai ba, wato kowane aiki ne, kowane fanni na tattalin arzikinmu ya kamaci a ce in wani dai zai sa anni na jari, ya kamaci mai shin nan ya zama ɗan Ghana ne, kuma ɗan Ghana ne da ke sai kan kafan shi da dai ya sa kudi ciki, domin idan an yi aikin an kare
kudade da za su fito ciki in dai mai shi kasancewan shi dan gane ne kudin za ta sauranan ne ba za ta fita kasan waje ba domin in tana fita kasan wajen nan shi ke bar sai mai shin ai ba ka iya fita da CD kasan waje sai dai ka fita da dola to kuma nan kuma cikin cinikin mu muna yi cikin CD ne sai ka kwaso CD kamin ka fita da shi kasan waje sai dai ka je ka narka shi ka samu dola shi ke bar shi dolan nan shi ta zo ta samu matsin da take samu shi ke kawo sai yanzu kana bukata CD dewa ka je ka samu dola ɗan kaɗan shi na ce inda ya muka samu manya-manyan kamfanoni na kasa da kudaden mu ke shiga annayensu wai don suna ba mu services ko kuwa suna ba mu products she kudin duka ya saura kasan Ghana za ta ci amfani shi to wurin ne ya kamaci 'yan siyasa mu bar sa siyasa cikin komai da komai in shekaran jiya Brian Echampo ne sai aka ce an san shi yana sai kan kafan shi kasar Ghana ga duka shi ke wai nahiya duka ba wani hotel da ke da girma ya kai nasa hotel Rock City da ke kowu digangan nike yin firan ga fira ne nake yi digangan amma dole ne ya kamace yi shi sai ya ce an san shi yana sai kan kafan shi ya yi nasara cikin wannan fanni shi kwararre ne cikin wannan fanni sai ana bukatan wanda za a doki wato hotel na gwamnati da ba shi sai kan kafan shi na gwamnati da ya lalace ana bidan wanda zai zo ya sa annan jari ciki a sa kudi ciki ya so otelin ya saya kan kafansa sai aka gano shi kuma ya mika tayi sai aka doki abin aka ba shi lokacin nan wani fira ne ba muna garin gaba me aka describe wannan abu aka ce wai state capture kin tuna da bukun ejapadiyan nan wai akufuwa da dai kwashi golun garin ga duka ya sa annun dangin shi you see Ibrahim Mahama is an astute, when they say astute in this country they don't say businessman, they add politician because we think that politics is everything in this country. He's an astute businessman in the voice of Olabodi. Kin gane ko mutum ne da ya shahara in ya zo wurin kasuwanci ya zo wurin business ganan ga na yi yangan kana lissafa sunan mutane yana ciki amma kin ga wai don sunan shi Muhammad nan ya zama kanin Muhammad nan kin ga wanga abu ne mai kyau da mai mining ga yana bukatan a nemi wanda ke da karfi da ya je kawo kudi ya sa abin ya bude mutanen Ghana mu ci amfani shi amma sabida jiya an yi politics the acquisition of Snit hotels da karshe aka je aka yi bincike aka ce ba aikata wani abin laifi ciki ba yau hukuma na gwamnati da suka je suka zamna suka tantance shi na Ibrahim Mahama da yau aka ba da green light aka ce anya a doki abin a sa hannun shi jiya suna suka je suka tantance na Brian Champo amma yan NDC suka ce ba yadda kinga yadda muke yi makasan ganin nan kinga to yau Snit hotels har suna nan still ana bukatar investors zo su invest ba kuma ba yake nan ba so 50-50 yau yan MPP kuma sun doki wan state capture this is the real ejapadiye this is the real ejapadiye domin zamanin mu kun ci an kawo wani boko aka ce wai bukun ejapadiye aka nuna muna dabara da MPP ko Akufo-Addo matsayin shi shugaban kasa yake son yayi ya kwashi dukiyan kasa duka especially resources mu ya doki ya sa annan dan uwayen shi she yau shugaban kasa John Mahama ke kai wan ya karu kai kamfanin mining na biyu kenan da doki a sa annun engineers and planners she mai yau su kuma ya hasu fadi kinga inda ya kamaci mu bar yin politics da komi kenan Ibrahim Mahama ga ya kai ya kawo ya isa a ce ma yana da kamfanoni na madinai manya-manyan na garin gadu kama annun shi yake yayi aiki shi ba tare da wani ya zamna ya yi mai wani suka ba tare da wani ya zamna ya ce wai don shugaban kasa ya zama dan uwan shi she yasa aka kwashi waɗannan kamfanoni aka bashi to
to lokacin da Mahama ba shugaban kasa ba, Ibrahim Mahama bai da kudi ne, yana da kudi, yana da dama, yana da iko yayi abun da yake yi yau. Amma kin ga jiya da yake mun yi siyasa da na wani daban, muka lallaka musu wani maganganu da ba shi ciki, yau kin ga ya dawo ya komo kanmu, to gobe in an yi canjin gwamnati kin ga sai su ma su hau su kama wuyan Ibrahim Mahama, ana masawa ba shi dama ya samu walwala, balle kasar Ghana ma ta ci amfanin shi wannan abu da yake yi. Shi ya bar Ghana ga bamu da billionaires. Wanga tsiya da muke yi ma juna, that is why in Ghana we don't have billionaires. We don't have billionaires because see, for you to have a billionaire in every country, you need to be supported by the government. I mean, listen to me very carefully. Not batemoko na watu na zalinchi ko kwa azalinchi wani atemake ka ba. Temoko da ka deserve. So government create a enabling environment for people like Ibrahim Mahama to be successful. Because when they are successful, the wealth that they create, yana saura Ghana ne. Because she dan kasan Ghana ne. No. Yo, the likes of Mike Zuckerberg, Shima Okachinga, Elon Musk, da sauransu, da suke America suke da kudin. Kudin sun duka yana cikin dukiyan kasar America. Shi yasa da America da su yi su protect waɗannan mutane duka suna yi ba sa su cikin siyasa, ba sa su ciki. Elon Musk ma ya shiga ciki ai, da Trump ya zo shi da Trump ke kai kawo, da ya je ciki ya ga kamar nan gaba wurin zuwa na bane, shi fita ya fitan ma an bar buga sunan shi, still yana sai kan kafan shi. Yau ba shi cikin masu kudi da suka fi kowa kudi duniya, kamar ma shi ya fi kowa kudi duniyan ma. Amma mu nan saboda yanda muke yin siyasan mu da ba shi da kyau, yanda muke yin siyasan mu da mu siyasan mu nan is do or die. Siyasan mu kinan do or die nan ba kan politics nan kai ba, do or die har ma dai me shin nan ni da shi ba mu ra'ayi. Ina tsammani kamar me shin nan political party da ni da su ba mu ra'ayi yake alaka da su, shi da ya kamacin kakkare kafan shi ba ta business shi. There are a lot of businessmen da aka bata businessin su, aka ban suka je zero simply because we suspect that they belong to a certain political party, and because we are in power we have to cripple them. When you cripple these people that are paid, that have a lot of them, suna da mutane dubu ban so na yin turanci na dewa, suna da mutane dubu kan payroll su kawai ka cripple. So kawai ka cripple ba. Mutane kaman Ibrahim Mahama su kudin su nan akwai wani abu da bature ke kira snowballing effect. In ya zuba kudi, in ya ba mutum da ya kudi to ya shafi mutane dubu. Kudin shi ya ba mutum daya ya shafi mutane dubu. In ya doki mutum daya aiki ya shafi mutane dubu. Haka suke. So kowane kasa da ya zama serious country, you see, kasa da kake da entrepreneurs, successful ones, billionaires, kasan nan kai da ka riga ka create the enabling environment to be able to have these kind of people in your economy. Economy cannot automatically yana sayawa kan kafan shi. Amma ba kasa da masu kudin kasan duka yan lobale ba komi. Ba komi su da kansu ma suka ga ma ba supporting su ma inda su yi wani abu gane ma ba su fishe su kasan waje su. But in that we can only do this when we start politicizing everything. If Brian Champon deserves it, he's a guru in that industry. Na yasunan shi tourism, ko hospitality, sunan kina. In ya deserve a doki hotel in garin duka a sa annun shi ya iya gyara su sai akan kafan su kamar Rock City Hotel a doki a bashi ka duba political party ka duba haka. In lithium da muke da shi ganan ga duka
osai kwami despite da doki aba yana da karfi yana da kudi da dai kawo ya saka annin jari ciki Ghana ta ci amfani shi a doki a bashi ka duba political party shi Ibrahim Mahama ne goldun garin ga duka ya kamace a sa annun shi ya sa kudi ciki wurin wannan fanni ya sai kan kafan shi Ghana ta ci amfani shi a doki a bashi ka duba political party shi we can do our politics but not in the manner we are doing them. Shi ke bar irin hey ga ya tashi to dam gaya miki gobe MPP suka zo power sun nemi anyan da da su yi su ingije shi aka muke in politics aka muke gaskiya maganan nan duka kenan bai gains kowa ya gains wani bai gains kowa when we were against begins very later there is as part of the show today there is wasu maganganu da Felix Ofosu kwaci yayi kan LGBTQ+ na sama da magana ma yaje ya kwanta shi kuma yaje ya tono dun da dai ya tono yau kuma mun gaya musu wani abu mun gaya musu wani abu yaje ya tono yau mun gaya ya taba maluman mu kadan mun ga ya taba maluman kadan ba mun ga yan pastoci nan wasu sun fara fitowa suna magana sauran maluman ba mu ji kowa ba mun ga ya taba wani ko sun su kadan mu duba da Ghanaian Times newspaper where rejection of 10 pesos 20 pesos coins me da sai da shi me 10 pesos 20 pesos akwai wani abu da ake sayarwa 10 pesos akwai wani abu da ake sayarwa 20 pesos ba wani these denominations and they are only important in da aka yi canji da shi don ba abin da ake sai da su ka ban ni ban zuwa supermarket jin sai wani abu balle a ce price shi nan 19.9991111 balle wani ya ba so these ones work in the supermarkets or banks da sauransu amma wani mai sayar ruwa waje ruwan ta nan 50 pesos ne shi ta kwashi 10 pesos 5 pesos ta baka ya jidewa cikin algifunka wannan shi mai kenan but economists are warning that yana lead to price hikes it is true kaman these lower denominations in as much as they are lower they are values ye kadan ba suna check inflation in ka sai abu in akwai canji an baka canji amma an ba canji shi a aje kudin inda zai daidai da kai canji da kake da shi shi zan ba canjin nan yana bar kudin kaya maybe ya rage wani 5 pesos amma don ba 5 pesos sha kara 5 pesos kan kudin kayan kan ba kudin abin kenan ba so we understand that so BOG is insisting that all coins must be accepted. All coins must be accepted. Yes. President Mahama calls for urgent action to tackle rising global health threats. Hutun shida Emmanuel Macron kenan shugaban kasan wato Faransa. Sa'annan we MPP calls for swift passage of anti-LGBTQ bill. Jam'iyyar New Patriotic Party kenan take kira jiya shi Reverend Fojwo ya yi wato fira da manema labarai inda ya nuna bacin ran yan opposition wansan irin bacin ran da yake son ya nuna muna ba wanda in suna opposition shi hankali su ya komo gida an ba su power shi hankalin ya wuce kuma yanzu yana press conference yana masa wuyan gwamnati wuyan na udika udika it is also it is now their turn to also make noise so they are making noise so it's normal 4 arrested over suspected narcotic drugs at Offenso in the Ashanti region. Muduba the other newspapers. Akan jaridan Daily Post kuma har wa yau batun shi EMP nga where EMP wins the man bid with 93.15%. Years of on-site experience and equipment ownership gives EMP decisive edge. Kenan cikin wayanda su kuma suka zo za su
wato su zuba jari su samu daman mining ga wai EMP ta wato rinjaye su da kashi 93.15 wato 93.15% kenan. Sanway NPA Comac champion safety excellence with launch of Safety Week 2026. Sanan Ghana ready for increased foreign investment. GIPC CEO wato shugaban kamfanin GIPC ke magana wai Ghana ta kai inda za ta iya ta samu wato hannun jari na 'yan kasashen waje kenan. Labaran Daily Post kenan sai mu je ga jarida na karshe na The Chronicles. Har wa yau Damang Mine Tender EMP wins the race, secures 93.15% to beat competitors. LGBTQ bill minority accuses Mahama of hypocrisy. Sanan gains in inflation control often comes at a significant cost. Asiama wato shi wato gwamnan bankin Ghana ke magana wai wato idan muka samu ci gaba a hawa farashin kayayyaki yana iya ya kawo wani wato significant cost kenan zuwa gaba kuma za mu samu wani sakamakon da ba mu so. Sannan introduce modernized e-levy to rake in revenue CPS wato shi kamfani na CPS kenan ke kira wai da a kirkirawo wani tsari na e-levy na zamani kenan wanda zai bari a samu wato a revenue kenan gwamnati kuma ta samu wasu kudade. Labaran jaridu da suka shigo gida a yau kenan muka karanta. Baban yaya hakan jallo, fuel prices continue to rise across the country and light bill, water bill too. Is Mahama still the hope we voted for in 2024? Baba yaya jallo hakan daga Kumasi shiya turo mana wannan sako. But we are hearing that bayan da America ta sanar da cewa kamar za ta sagaita bude wuta a cikin yaki da take yi ko kuwa hari da ta kai ma wato kasar Iran, US crude ya drop to below $100 per barrel. So you see the effect of the war on the global economy. So we are hoping that reflect globally, and then of course mu samu dan wani nasuwa kadan dangane da shi wannan hawan farashin wato mai da sauran wato kayayyaki. You know that mai ya taba yana taba komi. The GPRTU is there's a conversation, they are having a conversation right now. Kaman an kara kudin mota jiya mun ga VIP ko VIP managing director su da Kabre da safin gama na ji shi yana batun kara kudin wato farashin mota. Su sun kara sun soma aiki da shi mu da muke amfani da motocin su da mun sani. So that's what it is. But then the shugaban kasa ya bukaci ya zamna yi fira da waɗannan kungiyoyi na wato motoci ko ya ke ga motocin hawa. So na yi fira an kare mun san inda DJ ya fa. But there's also this call for the government to also remove tax components that can tax build up nan that can crude nan. We know that we are paying in the region of over 4 cities in terms of tax kan mai da muke si daban suka hahadu, including the 1 city da muke si na da muke biya na D-levy suka hahadu, they are almost 5 city muke biya. So ana kira gwamnati a duba a rage, maybe in an rage wani ya kawo mana wani sauki. At least if we are able to keep it around 11 city 10 city, that's a little, that's wani kushin kadan kenan da ka ba mutane. Shi yaso nan gaba a duba din da dai an so masagaita bude wuta nan da mako biyu, then we see what America and Iran are going to agree on as far as this war is concerned. We know that as for Israel, they are not interested in the ceasefire. They are not interested in the ceasefire. We will come to that later. But then there is this thing, this magana da Felix Ofosu Kwachi yayi, ya kamaci mu kuma mu nuna mai ra'ayi mu kan maganan da yayi, don ba shi ke biyan kanshi ba. So if you could kindly
display it. It's on my Facebook account actually. Yeah. Fellas Ofusukwachi and Abidan father. This is how I wrote it. Fellas Ofusukwachi LGBTQ is not an important issue. Alright. So according to him, one dito ni daga bakin shi maganan da yake na. I think there's a video, right? There's a video in the maganan ga yana nan. But I prefer this. Don't know someone is which me be but she buga my video. This is not a major issue according to firan luwati da ake ya tashi muna yi kullun shekaran jiya shugaban kasa John Dramani Mahama ma yaje ce muna kaman wai akwai other priorities da ya kamaci a mayar da hankali kai domin mutanen Ghana muka tashi da safe muna tunanin abincin da damu ci ne ba batun LGBTQ muke tunanin shi ba. I don't know tun yaushe shugaban kasa ya ganwan ko yan NDC bani ce yan NDC suka ganwan kaman ba mutanen Ghana muka tashi ba batun firan luwati muke yi ba muna yin batun abincin da zamu ci ne. A lokacin Akufo-Addo nan shi ba mu yin batun abinci. Inde lokacin Akufo-Addo ba mu yin batun abincin da zamu ci. Shi lokacin na akwai sauki ke. Ana me bua. Haka ne. Based on this logic. Inde yanzu mutanen Ghana yanzu batun abincin da zamu ci ya dame mu. Shi dai lokacin Akufo-Addo da she muka mai da hankali kan LGBTQ ga ya zama big issue garin ga muna yi nan. Shi dai wannan lokaci she mutanen Ghana muna cikin sauki. Okay. Isa muka tashi yau. You see the way when politicians are talking, they don't listen. Ba su jin kansu, ba su jin maganar da suke gawa. On one breath kuna ga ya muna kaman yanzu gari yayi sauki. On another breath kuna ce muna kaman yanzu nan batun abincin cin mu shi ya dame mu ba batun LGBTQ ba. Shekaran jiya kai Ofusukwachi ga da yake kan bakin ka kana yin nan. She lokacin nan she mun koshi garin ga mun koshi. You are telling us our lives is better today. When life kai better kan su lokacin kake tunanin wasu abubuwa things that must be peripheral lokacin da aka zo kana tunanin su. So yau nan da life mu yayi muka samu nasuwa according to you kun kawo muna nasuwa a bayan papa ba. So yau nan dai ba mu tunanin LGBTQ muna tunanin abincin da damu ci. Wait, this is not a major issue. It's another waste of time. Listen, Ofusukwachi is telling Ghanaians that we are wasting our time. Talking about yimbatun luwati, turumu. Inji Ofusukwachi, where it is another waste of time. Where you know MPP. So now it is about MPP. Where your MPP ke yin kuwan nan ba mutanen Ghana ke yin kuwan nan ba kuma. Where they specialize in wasting the time of everybody. So it is about MPP. It is MPP who are specialists in time wasting and they are wasting the time of Ghanaians. Good. When Ghanaians wake up in the morning, where idan Ghana tashi da safi, their focus is on how to get to work. Wai abinda yake mayar da hankalin shi kai ne yanda zai yi yayi me ya je wuri ya kai wurin aiki, how to earn salary yanda zai samu kudin shi aikin da yake yi a biya shi kudin shi, and how to make ends meet yanda dai gama wanda shi dai ya samu nasuwa cikin rayuwar shi. Wai is that bill the number one priority of every Ghanaian? Wai wannan bili kuduri da ke ajiye ake son su yi shi cikin gaggawa so shugaban kasa ya rattaba hannun shi kai shine priority mutanen Ghana. Wai it is not true. Wai ba gaskiya bane. It has no meaning. Joe, wai LGBTQ plus bill nan has no meaning according to Ofusukwachi. Wai the bill has no meaning. Abu ne da bai da mana. Which president, and this is in the magana nan ya shige ni ke gawo. Wai which president, wai wani irin shugaban kasa serving or seeking to become president
da ke son ya zo ya yi mulkin kasa should make LGBTQ plus the most important issue. The day bar LGBTQ plus ya zama mai the most important issue. So here, NDC have not been fair to Akufo-Addo. When Akufo-Addo didn't make the LGBTQ plus the most important issue, the aka pass abin aka kare aka kai mai sai secretary jeje ka ku kawo. Akufo-Addo didn't do anything wrong. So mu da muka fito muka zagi muka ci ma Akufo-Addo mutunci muka dauka ka Mahama muka ce Mahama din yazo ya zo yi sign me muke ga yawa yau. Lokacin Akufo-Addo ba wani dai da ke cikin gwamnatin Akufo-Addo matsayin shi me in Akufo-Addo yayi magana kamin muji bakin shi da muji da ya fito ya zo yayi irin wanga kalmomi na cin mutunci ya gwada mutanen Ghana amma hushi da muka yi kansu wallahi ya fi hushi da muke nunawa yau. Are we hypocrites? This is the donation of your information minister wanda shi da shugaban kasa ke tafiya in shugaban kasa yayi magana kamin mu ji bakin shi muke ji. This is what he's telling us and this is the mindset hankalin shugaban kasa ki ga maganan da yayi munan ga maganan shugaban kasa ki ga. Eno de emfa ho we de emfa ho inda bai da muhimmanci da lokacin da suke campaign sun zama da shi wangan su suna me Sam George meaning Sam George can you get me some of the videos of Sam George on this matter one abune Sam George be giba why Mahama will know no peace. That time it was a priority, that's why he was saying that Mahama will know no peace. Inji shi wai Akufo-Addo dangin family Akufo-Addo guda dan luwati ne saboda shi Akufo-Addo bai so ya pass domin ya pass kunni me shi yayi zafi. Nan Mahama ya tattara ya sunan shi pastoci ya musu alkawali wai shi dan Assembly of God ne. Kariya nake gaskiya ne. Lokacin da Mahama ya mai da shi issue in ya hau kan kowane mimbari shi yayi magana nan lokacin nan shi ba priority bane. Inji shugaban kasa John Dramani Mahama wai wani shugaban kasa because maganan ofusu kwaci ne ofusu kwaci kuma shi abinda ke cikin hankalin shugaban kasa yake gaya muna he is the information minister na gwamnati matsayin gwamnati duka bakin shi yake fitowa wai wani irin shugaban kasa da yake so ya zo yayi mulkin wani kasa da zai je doki batun LGBTQ+ ya mai da shi magana abu mafi muhimmanci da shi ya zo dai doki matakai ya ce a pass wai don a hana yan luwati wai it does not have any meaning. Wai don Allah don annabi lokacin Akufo-Addo wani minister Akufo-Addo ya taba fitowa yazo muna wanga batun banza wani minister Akufo-Addo yazo muna ga ya muka wadanga muka vote musu suka zo power politicians ba su respect mu you people think that we are just talking magana dai ne she ka samu wani shi ana magana ga she zo yana so ya defend duba kalmomin minister bai da kunya. A baby with sharp teeth, just as Rollins said. Inda yana da kunya da ya san kaman chief imam yayi magana kan mu. Shekaran jiyan gano. When he wants to see the bill pass before ya ime, before she ya fadi. Inda ya ji wannan magana. Inda yana da kunya. Ai ya ji magana. Da ya fito ya zo yi wanga magana. Da ya fito ya zo yi magana yana describing shi as another waste of time. So chief magana da chief imam yayin is a waste of time. Ai ba MPP ko suka yi wannan magana ba. Ba MPP ko suka ce ku pass ba.
don me yasa ma chief imam yayi magana ne kun mai alkawali kaman ku zo kun pass kun mai alkawali ka zo kaman ku zo abin kun yi shi ba. Let me tell you that aka yi election aka kare shugaban kasa John Dramani Mahama ya meet en pastoci farkon meeting da suka yi akwai video nan magana da ya gaya musu shine bill nan ma farko private member bill ne amma shi yana son shi gwamnatin su adopt bill da kanshi ya zama government sponsored bill. Private member bill da bill da gwamnati da kanshi yaji da shi gidan majalisa akwai yanda ake treat biyun nan. Gwamnati ya yaje da bill na under agency a yi shi cikin gaggawa domin ya zama abu mai muhimmanci ya so a pass kuma anya a yi me ke hana yin shi ma haka me ke hana John Mahama ya karbi abin ya ce na karbi abin na yi ba mu nan so su yaje da bill yaje da kuɗiri gidan majalisa wai a mika muna holidays da muke da shi shugaban kasa bai yi ba da yake son yayi wannan yayi an karbi abin annun su karya nake yi aka yi shi cikin gaggawa da shugaban kasa ya zo ya zamna kan kujera ya take how long did it take the president to pass that bill a kara muna holidays da muke ci yau na musulmai ya ba mu son gaskiya ne ba mu son gaskiya da D-levy ake son a passin shi ba yi ba jiya na ji wani MP guda ban son buga sunan shi yana zama yana karya don ya zama private member bill nan shugaban kasa bai yi sa kan shi na ce batun holiday bakin wa muka fara ji garin ga ba so su ba haka batun holiday na bakin wa muka fara ji bakin su nan na host kan ma'auni muka yi firan shi da shugaban kasa ya zo yake son ya yi with the numbers that they have in parliament da ba wani abu da dai hindan su they were able to do it da maza haka yi da maza haka yi shi ce lokacin so su bai je da wannan parliament ba a yaje da shi haka din batun LGBTQ+ ga inda gwamnati na akwai the political will to do it ba wani abu bane da bai yayi an ya karbi annun su waɗannan private members da yanzu a Sam George na ciki amma mun san kaman ba wani interest da yake nunawa ciki kuma a karbi ayi Sam George will not show the interest because the government is not interested in it gimmicks ne and abin da ke cikin kansu nan shi ke ga last week na buga video John Mahama nan video John Mahama da lokacin da na buga video shi na ba yau bane in ka duba video ma kana ga wanga sofon video ne na gwada muku ra'ayin shugaban kasa John Dramani Mahama wasu suka kira nan suna min batun banza ga batu ga kofo su kwaci kuma gashi kuma ga shi this is not a major issue ba wani magana bane maybe ka ce ni na je na rubuta abu na zo na buga ku buga video nan mu buga video nan mu ji shi interview yayi kan Joy News ko Joy News yayi shi da kaman Emifa suka yi interview ta tambaye shi yayi wanga batun banza yayi muna batun banza yayi ma mutanen Ghana batun banza ku buga mu ji The IPP, they specialize in wasting the time of everybody. Tell us, when you woke up this morning, is the first thing that mattered to you LGBT? Was it not about how you are going to live your life today, how you are going to find food to eat, how you will come to work, how to earn a salary, and how to make sure that ends meet? When you come to Ghana today and you list the issues that affect people, is that bill the number one priority of every Ghanaian? It is not. It has not. That it is not something that will adjust when the time comes. That is what the president said. The president spoke with pointers. And Carlos, you have the tape of the president when he went to Philadelphia. Indeed, that is the place where he made that statement. In his interactions with the CSOs, he only referenced that statement he had made. That the West and other partners continue to have pressure for this to be done. And he says that as a country, the things that matter the most are the issues that affect the well-being of the Ghanaian. And how does the president saying this mean that LGBT is not important?
Which president swears an oath to become president, and the thing that matters to him the most is LGBT? Is it not about the welfare of ordinary people? How to make sure that education is properly financed? How to make sure that health is properly financed? How to deliver food? Lokacin da Akufo-Addo ne shugaban kasan. All these issues in the Fusuku Achiki gawa, health issues, abin da dai shiga bakin mutane, yanda welfare all of them were present, and maybe were even worse. According to you, you were saying that under Akufo-Addo, so mess up economy. So all those things were even in the worst state. But you people were on his neck to pass the bill, to sign bill in the Aka pass. Aka je da shi secretary shi yace an je da maganan kotu ana challenge bill ba mu pass ku je da shi. You made it an issue. And we bought into it your sentiments. Muka vote muku cause of power. She yanzu kuzo kuna muna fira daban. So what's the difference between you da Akufo-Addo? What's the difference? What is the difference? How can Yin Mwanga Buchikin Gagawa they stop the government of John Dramani Mahama from doing other important things that suke son su yi? My just got it as him. Only 1 week, 2 weeks, no one carry. I ask the question: how can this stop them from doing other important things that suke son su yi? It can stop. It can stop. I'm deliberately asking the question. How can this stop them? Gudu muada da su samu. Gudu muada da su samu. Unim kasa yansu yenim tie. Gudu muada da ka samu ci da su samu wurin annun turawan nan. Shi yasa ne wanga is not important. Suka pass yau amma se wiyan gwamnati amma se wani aid da su samu wurin su ba su samu balle su doki su taimaka ma ci gaban kasa ba su samu to yau dai mun gamsu mun amince saboda LGBTQ+ nan in an pass ya kawo muna masala shi yasa kan mu pass shi dai we were not fair to Akufo-Addo. We were not fair to him. We were not fair to him at all. But we thought pressing issue ne. Yeah, they didn't look like a pressing issue, Bunny. Look at the MPP, NDSK opposition. When you hear them speak about it, pressing issue ne. Ghana yenya misron mai when there's so turumu Akufo-Addo pese turumu for that way turumu ne NDC for there yesro nyame ye ba yampini so ye ba ye be possible muka we nyina na afi dia den na mo ka kire se enye ade a esomo mfaso aden nti we usuro nyame pa wo ye mebo mempese me ye ne NDC wo ye Ghana ni pa na usuro nyame pa na udo Felix Ofosu-Kwakye sesen udo John Mahama sesen we e wosa wo defend dabi and sese wo defend in as much as we love our political parties muma ye sekan no enye sekan ni fanu na MPP omotiso no 2017 na Ghana for domo omuye bibia approval rating no it was very high yenti obia hunhum na ebe hye omumu no ene kasa basa te sese ne Ofosu-Kwakye e kasa yi ene ma Ghana fo ye bufu wo mo NDC ye bu betimi efu mu muye mu ifushi de NDC 0553683010 eye munyi Ofosu-Kwakye ade no mfiri o so no akana se mewi immunity Ghana for 0553683010 after this we will do the Iran. US thing and then we close for today. Yes. Musan answer ga ita bude wuta akwai maganganu da yawa ciki ya kamaci mu tattaba ya su masu kallon mu na wasu kuma su kane but for now on
on this LGBTQ issue, we are picking call 0553-683-010. Kuda kukiduba kunya kukira. Ablekumanov NDC, where I thought show who's supposed to be neutral. I'm not neutral. This is why some communicators find it difficult to sit with brands like yours. Anyway, let us know. Tsarin Safiya is MPP political show. What have I done here? That is MPP. Magana da ofusu kwa chiyeyi. Magana ofusu kwa chiyeyi. Niki goda bayani magana ndeyeyi. And you are saying the show is supposed to be neutral. What do you mean by neutral? Yam kwa kika lie. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanka da inda kake kira. Sunana Salu Ibrahim Sokosi. Na jinka. Ina magana daga Kumasi Moshi Jungu. Na'am. Wajen aiki ni da wani kamari ma mun kan batun LGBTQ ga batun ruwa ga mun gaddama shi yana gwadawa sai na ce ba to in an sai mutane 10 an zo an kai gaban shi ya yi gwada. Unfortunately, calling your drop. Go. The sound is very faint here, so check it. Okay, all right. How do I your number? Wait, that is why some communicators find it difficult to. Who told you the communicators? They come. Hello. When you can lie. Hello. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Sunanka da inda kake. Sunana Tairu na kira daga Alaska. Tairu. Hello. That's very good. Send us what? Yeah. Sannu gare kana ji na. Na ce maka send us what because this is the first time you are calling. No, I'm calling. I used to call you. I'm not picking up. Na kira baka dokan. If I say this is the first time you are calling, this is the first time you are on. But when the day diganga echibi dukan call nka. Okay, you are right. You are right. So you are on for the first time. Yes, I used to call the program, not your program. Most of the programs I used to call. One guy na da zafi shi sabaka samu kana shigowa. So da baka so. Kana ji. Ina jinka. Maganar da kake yi, let's be honest. Ina ni government yace kaman bai pass law na. Yanzu law na parliament. Kuma jiya ka ce muna kaman wanda NDC na nema suna da majority amma MPP time na both NDC MPP nan duka sun vote in favor of that bill. Second time kuma suka je da sun pass bill na aka transfer to president. Secretary of the president yes zan yace they will not receive it. But I said that, haven't I said it? No, you were saying that. Tairu. Kana ce muna yi ina zuwa bari kare ai ka samu kuɗi. Sama ku fira. Okay, ina ji. Ku bar shi kan line mu fira. Ina jin ka. Asanti bedi etuo refused to take ya ce ka akawo bail nan because at that time anje the bail nan court. Kariyanki. Yeah. Whereby the president will not sign it. No, you are not right at that way. Where the president will not sign it. So far as where there is human right, where are human rights cases, where are also Abubuka, but president will sign it. Say Akasamu, say president Doctor said yesterday when we are Margaret command the bail is in court. Meanwhile, bail number is not called the next day. I'm not saying the same thing I just said. No. You are saying that. Wait. Okay, I'm listening. I can cut your call right now and make my point. No problem. So, I'm listening. Let's talk. I'm also listening. Sama Kuri. Okay. Fira muke ba ka kira ka zo kai fada bane. Ban yi fada ba. Muna so ba kana ji ban son kai magana ina son na cut call ka na yanzu ga. Na allow kai magana so kai magana ka samu hankuri muna fira ne wasu kuma na ji mu. Okay, you talk. I'm listening. I'm not jin ka. You are not ready to listen. No, I'm listening. You talk. What I want you to do is you just quiet. Yankuri. Okay. Pause. Okay. Yeah. Don't tell me to talk. Yeah. So I'm saying that I made the point. The reason why ye return bill, ye kasukao. There were issues in the bill.
and the issue nan wanda ke da muhimmanci ciki shine wani ya je da maganan kotu kariya nake aha so I said ga kace shugaban kasa ya ce an je da shi they reject it by then the thing is not on court but still is court but the next day magana the next day aka je da magana court. Okay I'm listening. You talk. I'm listening. Today is Akufo-Addo the one in power. No, but you don't. So that's where you get. That's where you get it wrong. But Akufo-Addo. No, I'm not getting it wrong. I'm just telling you. The only thing we are calling for. I'm just telling you. Listen. Now we are calling for. Okay. The only thing we are calling for from the NDC and John Dramani Mahama is that we want to see the same tone. Lokacin da kuke opposition, you didn't tell us that LGBTQ plus ba priority bani. There were pressing issues. Now, let me land. I will allow you to talk. Ba priority bani. You didn't tell us that. Okay. You were actually in support of those who were pushing for it to be passed because you felt it was a priority. Yes. So in your kukache muna ba priority bani, kumuna gaskiya. You seem to be the spokesperson. So in your ukache muna, it is not a priority. There are pressing issues. Kumuna gaskia. I read what Ofosikwachi said. Waste of time. It's a waste of time. Today LGBT is a waste of time. Should I come in? Address those issues, please. Okay, I'm coming. Ofosikwachi ina muna magana ya teme host na kama da safin ganda ya tashi na yayi batun LGBT yayi batun abincin yayi batun yanda yara za su je su yayi batun abin ga MPP na waste time mutane amma the issue is that Chief Imam ya ce yana son a pass shi cikin gaga patch if Chief Imam ya so na Chief Imam no waste of time ni. No, if Chief Imam here for this 100% right, but not you a host as an MPP host. Na Chief Imam na they right ni, but ni na get about right bani. Because it's leading a congregation. It's okay. And lead mostly. It's okay. You just wasted our 5 minutes. I thought you were going to say something different. But for the MPP bani. But father, wait with the call and let me address this thing. But by yaking MPP, Kuku Kameda have been politics when you were in opposition. Look at the cookie opposition now. That NDC, you can brand me whatever you want to do. I don't care. That NDC was Saba Kinsu Chiki Sunzo Sumuna Alkawali Sam George Beje Yase Ayache Muna Mahama Bay Samun peace. Mbe made the hankali kan bill in your pass, but as soon as he comes to office, that's what he told us. That yo ba wonder ba wani mutumi MPP the day samu the moral authority. Da muke read newspaper the naga story shi mami naga ya. Na ce shi bai da right ma yazo yi magana. Wasu sun samu dama da ya kamaci su pass ba su pass ba. But lokacin nan me NDC suka ga when they were in opposition. Kumba mutani sun san kaman wan abu mai muhimmanci ne. It became an issue. We had maluma duka sun zo sun yi maganan ga. Tun lokacin da ba parliament bai pass ba, har parliament ya zo ya pass, kowa ya zo ya yi maganan shi. Shi na ce yau na yana parliament. Ana ce mun ga yayi jinkiri bai jinkiri ba. How many months kiga? Ba mu jin komi me muke ji game da billing na. Amma farko nan lokacin da NDC ke opposition, every week Sam George na zo ya update mu. An yi kaza. Wannan pressure da su lokacin Sam George ya sa ma parliament ake update mu kullun da kullun akai akan wanga bill ba Sam George kawai ba. Most of NDC MPs at that time, the communicators in Sami Jemfi da sauransu suke yi shi ya bar abin aka yi shi cikin gaggawa aka yi har aka kare ya kamaci president ya rattaba hannun shi bai rattaba ya laifi shi yasa mutanen Ghana muka jawo shi muka vote muka gainsin shi. But you are telling us muka ce ku yi abin cikin gaggawa kaman yanda
lokacin da kuke opposition muke ga kuka tashi kuna magana kuna ba ku yi haka nan ne shauka ce muna kaman wai it is not the most important thing ana batun abincin da daci ne wani ya tashi da safe yana batun lokacin Akufo-Addo nan wani ya tashi da safe bai batun abincin da daci when you are talking it doesn't make sense but ku kawai yake muku yake shiga cikin kanku in ana criticize maganar da kuke kuma shauku ce wai me shi NPP who is talking about NPP here? Muna batun ayi adalci ne. Batun adalci muke yi. And this point, I will say it. You can think the any way you want to think. Alkawali kuka yi. Da kuka zo shugaban kasa me ya hana shugaban kasa da aka tambaye shi wannan magana ya ce muna aiki fa abin na parliament muna yin aiki kai fa very soon ya zo let me tell you the psychology behind maganan da shugaban kasa ya yi in shugaban kasa ya saya cikin bainan jama'a matsayin shugaban kasa ya bar duniya duka suka san kaman shi yana support bill nan as abin da ya kamata a yi cikin gaggawa abu mai muhimmanci kuma yana kan kafan shi an passin shi in ya ba da timeline pressure ya zo kan shi so the only thing he will say is that it is not important da ya ce it is not important nan akwai other pressing issues nan in ko ne keke kawo magana gudunmuwa amma kin bar kawowa saboda muna so mu pass LGBTQ+ bill wanga bai sa ki ce baki kawowa don kin san kamar shugaban kasa ma doesn't see this thing as an important thing shi ne ke tambayan mutanen Ghana ba maganan shugaban kasa da ya gaya kaman it is not important kaman it is not a priority it is not a pressing issue nan ra'ayin mu ke ga kaman LGBTQ+ nan ba important bane bai da muhimmanci ba abu ne da ya kamace a pass cikin gaggawa ba bai da muhimmanci iza awa mu kuma haka muka yadda da abin to inde mun zamna gidan mu ce ba haka muka yadda da abin ba don me yasa Mallam Fary nike zamne ne ina gayawa wani zai zo ya ce min kaman ina yin politics in NPP ne mun zama munafukai kenan deep down in our hearts muka samu da an pass bill amma saboda politics mu da party mu da muke support she mu ce ba mu so shekaran jiya da NPP aka tashi aka kama wuyan su ana masa wannan ban yi wani nan ba lokacin don me yasa ba ku ce min kaman ni NDC bane ya yau da kuke ce min ni NPP ne rashin gaskiya rashin son gaskiya rashin adalci ba dole bane wai don ni na zama dan zango support NDC ba in suna yin abu bai da kyau kan gaya na gaya in abin da suke yin bai da kyau wan bai da kyau wan zancen banza ne nace lokacin Akufo-Addo wani ministan Akufo-Addo ya taba fitowa ya zo yi wanga kalmomi ya gaya muna kan wanga bi ba wani kai no kaga ya kai no da shi da wanda ya kira Tayiru wai lokacin Akufo-Addo both NDC and NPP su duka sun hada kansu suke yin abin are we seeing it now no we are not seeing it it is like lokacin da Ghana muke neman independence Nkrumah ya ce independence now she wasu suka ce wai a yi shi kadan ko ba haka ba aha independent now she wasu suka ce a yi shi kadan yanzu abinda NDC ke yi kenan meanwhile when they were in opposition they were insisting that the thing be done now because abu mai muhimmanci ne mutanen Ghana ba mu so addini mu bai so yanzu addini mu na yana da hankuri ya jira ayi abubuwan da ke da muhimmanci tukun zo ayi wannan ya ba mu son gaskiya ni nayi maganan gannan yau ina yin aikin MPP ne to hell with the MPP they were worse they brought us where we are today here today
But what did you say when you were in opposition? What did you promise us? Yo, the MPP is now the standards for NDC. MPP is the standards. MPP kuma swinyi one. Is that the reason why we voted for you? MPP today is their standards. MPP sunjaka fansu 8 years but pass ba yakin LGBTQ plus was it 8 years? But second term was some George father ba. Ba mu son gaskiya. So it took them 8 years. They wasted our time. 8 years. You are also wasting our time. 15 months. You are not even talking about it. I'm gonna show you na gidan majilisa. Akwai bills in the parliament na yake 15 years na wurin ba pass ba. Because they are not important. Magana da muke so mutane gane mu understand kina. All of a sudden LGBTQ plus bill is not pressing. It's not a priority simply because it is Mahama who is in power. And you say who is doing the bidding of Akufo-Addo? The Akufo-Addo is some kudin shiaba money. Look at him now. Muka say come between LGBT. If I play wallahi some of the videos and the things I said about Akufo-Addo, I can't play them today. Because I'll be ashamed to play them. When I go and sit back and watch them, I say, why did I even say these things to this man? Because of what you people are doing today. That time when I was doing that, kuna tayebona, Mallam Fary kaza, Mallam Fary. Yo de da nike in the same thing. Kan adalci nike taba kuna. Kuna ce mi when na yin aikin MPP. Ji rashin son gaskiya. Wani magana na yi nan ne kariya. Maganan da ofisu kwacin yayi na buga video, na kawo text, na duba, ina read, ina explain. She ka ce mi wai ina yin bidding MPP. Shi dai MPP masu gaskiya ne ko? Ni da kai kuma duka mun sani nan MPP suka ba muka kai inda muka kai ga kan batun LGBTQ plus nga. Suka ba muka kai. Amma mun samu yadda cikin ku. Kaman ku ka zo kun yi me? Kun yi. Amma yau ku da muka samu yadda cikin ku nan ku kuma kuna gaya muna kaman abin ba important bane. One MPP ma ba su gaya muna wambo. MPP in opposition they never said ba samu yadda cikin ku nan kuna gaya muna kaman ba important bane. She kai mutumin NDC wan bai baka suru. Kana support. Your party will go to opposition. Ndubon program ngana maka wuya kan maganan ga baka son gaskiya. MPK course na. Kola. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Mallam Fary. Na'am. Ali baka hakuri. Amin. Ina son ga mutane zan ba mu da gaskiya. Ka sani batun LGBTQ ko ya haka kiran shi ne. Da NDC suke opposition. Wani magana zai ba su fadi ba. Amma yau da kake fadi gaskiyan nan. Suna so ce kai MP. Hello. Na'am. Don shi ba magana da kake fadin nan gaskiya da kake fadin nan. Hello. Muna jin ka. Emse ni line munye. Muma MPK another call. Me obi antua me ka. Almost start so mutua me ka me jai. Obi antua me ka. Da utua me, fa me juma se me betena ha na me ejuma ma wo se me ma me nkan kore. Asabe na mo ke kam. Hello. Zan ku wa ki kallai. Hello. Hello. Hey. Yo, come network. As a network no per se high. I dey na shi. Zero. Ya ku wa ki kallai. Hello. Na'am, sunan ka da kake kira. Hello.
Hello. Yeah, Good morning. Morning. Good morning. Morning. Good morning. Yet you. Wow. So my technical people kindly check for us. This is not normal. Kwanza mnaka line. Hello, Hajiya, kullaya. Lafiya lau. Sani ku da kokarin. Sanu kare. Sai mai Mallam Fary ko dariyar shi na wallahi ga yana gamsuwa wallahi. Mallam Fary. Nam. Ni ne mutum ka Alhassan Central Hotel. Gane kafa. Haka ko? Nam. Domin na ga dariyanta ke kuna ma ci da dariya ko? Mallam Fary na ce ba. Ka ji da kyau fa. Hello? Ya muna ji ka. Mallam Fary, wani lokaci na ce ba, in ka tuna, na ce inda politics in Ghana ya zama summa ne, wallahi, sabulun Ghana duka hannu ka wanke summan nan bai fita. Ko kare na yi? Haka ne. Inda a ce politics in Ghana wani irin summan da na wancewa, an gama sabulun Ghana duka a wanke bai fita. Ko ba ka ba? Haka ne. Ni dai yadda na ga dariyar kungu wallahi na koshi ya kashi na ce ne. Idan tuna gaida ke fa kin ji ai. Na amsawa. Muka yi babban sallah na kawo miki farin goro. Yan kuri wake kan layi. Hello. Hello. Salamu alaikum. Ka da inda kake kira. Hello. Wow. Layi ya ja kenan. Hello. Yan kuri wake kan layi. Hello. Good morning. Morning. Hello. Mallam Fary. Naam. Na me mo abutre. Abutre de mi obebiri. If you say if you ask what kind of crime? You say onye. Sa. Yen nyina yo Ghana ha. Ena sa issue sorry yen. Yen man sama o kafa MPP. And the all kind of crime you say we MPP ni. But if you ask interest me say politics and then I'm small. The one for the events personal. Nipa no kasatia osom. Politics and then I'm small. So what I say? But if you ask me, what kind of creative independence and like not why he Sunny you ask it here. And also of back on the say chief imam can say young person be there and you almost say but what kind there and there we MPP. But Chief Imam so MPP ni. Oh, Sana, what's you? Thank you very much, my brother. Thank you. Sheikh Armiao. Asunche we MPP ni. Aka suke cewa. Don Chief Imam dai magana bakin shi yake fitowa. So in ya fito yazo yayi magana, in dai magana ya favor su. Am yaba mai. Mutane mu yan zango. An yaba mai. In ya fito yazo yayi magana. In bai favor su ba sun zage shi. Maganan da yazo yayi na shekaran jiyan ga about Chief Imam ya ce yana son a pass abin lokacin da yake raye. Sun zo suna attacking su. Wasu wai Chief Imam ma bai gaya ba. Inji wasu wai shi no ya fito yazo yana magana shi. Wallahi aka mutane mu ke gayawa. Wai Chief Imam bai gaya wannan magana ba. In ka push me shi kamar yadda na pushin shi da safin ga. She me shi ya ce maka wannan Chief Imam ya gaya sun accept. Amma wanda ke fita wurin MPP nan shi daban ne. Okay. This one ba politics bane. Abin da yasa ya zama politics ku NDC na and I'll say ku kamar da abin politics lokacin da kuke opposition.
lokacin da kuke opposition da maganan LGBT an yi fira da yawa garin ga lokacin da kuke opposition akwai magana da yawa da ya faru wasu kun sa bakin ku ciki kuka mai da shi politics wasu kun sa bakin ku ciki ba ku mai da shi politics ba kun gaya dai kamar magana ya tashi na kasa ana gayawa karya niki amma in kana opposition she ka ce min national cathedral abinda Akufo-Addo ke yi bai da kyau in ka zo ba ka yi yanzu haka shaida Muhammad Gaizo she je yana yin national cathedral na she na zo ina magana she ka ce min kamar wai don me sa nake magana kai robot ne no kai robot ne you are not a robot you have a mind yi tunani kamar mutum beyond soyayyen political party now kariya nake yi ka ce min oral in ka zo ka doki oral ka kama mutane da suka ci kudin kasa she ka zo she na ga oralin ka ajiye shi gefe kai kuma mutanen ka na cin kudi she na zo na yi magana she ka ce min wai don me sa na yi magana na zama na dan MPP she sa wanda dai ja hankulan ku ya zo kan wasu abubuwa da kuke yi da bai da kyau ku gyara zaman ku duka me shi ya zama dan MPP ka san wanda na vote ma ba sani ba kai da kake takaman kai NDC nan ma kai sun san ka ba su san ka ba ai gwamnati wallahi gwamnati wallahi gwamnati mu duba yadda muke yin politics mu bai da kyau muna yin politics mu nan muna yin shi kan jahilci ne na digangan ga gaskiya ajiye me shi bai bin gaskiya dun da dai shi NDC ne one thing I like about MPP people is that when their party is doing and it is not good they will say it and maybe the party is going to learn some lessons da suke yi yan party suke kuwa bai da kyau in suka zo suka yi magana nan shi an san wanga dan MPP ne wo sha ce mai NDC sun sai shi da aka je aka election 2.5 million voters su suka zamna gida ba su zo su yanzu ba su farfado ba kuma ku ta yin haka gaskiya duba guda ne addu'a na duka ne Allah sa mu gano amin Allah sa mu so kanmu da kasar Ghana mu fi party da mu so adoke ni MPP ne she MPP lokacin da MPP ke power na taba zuwa na zauna nan ganga na kwatanta Akufo-Addo da wanda bai da hankali wannan rana calls da yazo kan program ka ana yabo na Allah kiyaye ka na zagi Akufo-Addo kuna yabo na yau banin ga da sai magana kan Mahama ba ce da bai sa na zabna nan nace ba mu ya zama remote control ana banin ga da sai magana kan Mahama yau kan LGBTQ go na kira Sheikh Fofana nan muka yi program nan kan program ga Sheikh Fofana kowa ya sani he was one of the maluma da suka fito and they were very vocal as far as this particular matter nan muka yi program the program is still there one of these days I'll go and get those videos when you even go to my TikTok on my TikTok page kaje the early videos that I did all of them kuje ku duba yanda yau maganan ya tashi nike yin haka no she nike lokacin magarin ga yi zafi lokacin kowani zagi da ka zagi Akufo-Addo ana karba ni an kira shi ne Nebukadneza wani wai ya juju wa maju ba zagi da bai mai ba wani zagi ne bai ma Akufo-Addo ba an ci mutunci ba wani zagin da ba zagi ba ban garin gaba saboda wadanga abubuwa kuma mu duka we are guilty of it wani ya ji shi she ba zuwa kama mai shi sha saki mai shi ba haka aka yi ba haka aka yi so don Allah dan annabi mu aikin mu ke wanda kuma kake so ya zo nan duka yana zuwa wanda ke so ya zo nan duka yana zuwa nan ba platformin sami jefi bane balle ka ce min sami jefi bai zuwa nan
shi yasa yanda mu muke yin program mu nan yayi kamar nan ba platform Sami Jemfi bane ba platform Miracle ya sunan shi ma Miracle ba platform shi bane Richard Anyagba ba platform shi bane ba platform su ne nan ba me shi zo zam na nan ma ta Hausan nan be yayi waɗanda suke su ya Hausan suna zuwa kuma suna zuwa kuna ganin su haka za ku kiyaye mu da wannan shirme aikin mu muke yi. All right, mun je dan gajere hutu da muka shiga cikin Iran ya so mu tashi. On the anti-LGBTQ law. The point is that it's a private member's bill that has gone to Parliament. For some reason, even though it was passed by Parliament, it was never signed. Some have accused the former president of stalling on it and all that. But currently, it is back in Parliament. It will be considered. And if there are areas that need to be fine-tuned or improved upon, why not? I'm sure it will be subject to debate, so all of us will have the opportunity to contribute to it, and it will become law eventually. Yes. I mean, there are those who think that it doesn't have to go through the process again. Where does the executive sit? Again, that has to be tested. Because as far as we know, the law is that if the bill is not signed before the Parliament that passed it is dissolved, then the bill ceases to exist. That is 7. President Mahama, in his response to the BBC, was referring to the Constitution of Ghana. Article 106(7) says that when he gets to the president, he must within 14 days indicate whether he would sign or not sign. If he chooses not to sign, he then has to bring it back to Parliament and then state in the memo to Parliament the reasons why he's refusing to sign and add the recommendations to remedy those challenges he sees. Otherwise, within the 14 days, he can refer it within 30 days. He can refer it to the Council of State, who have 30 days to give him advice. That's what President Mahama was saying in that BBC interview. He was not saying that he now has to read the bill. President Mahama has read the bill. It's because he's read the bill that he told the clergy that when he becomes president, he will sign the bill, because President Mahama has no problem with anything in the bill. That explanation he was given was basically what the president should have done as a lawyer in line with our constitution, because the president's decision not to have service of the bill on him is unconstitutional and shows you how reckless and irresponsible Akufo-Addo is as a president. 7. President Mahama, in his response to the BBC, was referring to the Constitution of Ghana. Article 106(7) says that when he gets to the president, he must within 14 days indicate whether he would sign or not sign. If he chooses not to sign, he then has to bring it back to Parliament and then state in the memo to Parliament the reasons why he's refusing to sign and add the recommendations to remedy those challenges he sees. Otherwise, within the 14 days, he can refer it within 30 days. He can refer it to the Council of State, who have 30 days to give him advice. That's what President Mahama was saying in that BBC interview. He was not saying that he now has to read the bill. President Mahama has read the bill. It's because he's read the bill that he told the clergy that when he becomes president, he will sign the bill, because President Mahama has no problem with anything in the bill. That explanation he was given was basically what the president should have done as a lawyer in line with our constitution, because the president's decision not to have service have announced a suspension of all attacks, and Tehran has agreed to allow safe transit of vessels. Igana magana najidadi na murna domin wanga abu da yazo kwanan ga kunnin jama'a yi zafi saboda kudin mai. Ni ina so jama'a ina so jama'a ya succeed. Kullun nazam nayi waka Mahama is the who. Wallahi fadan Iran ga yaso idamu Mahama. Fadan Iran ga yaso idamu Mahama. Yes. We uta ukodu anu ayedai. We in America. Ya wa bo bi wo wa efre ukodu. Ko ya kake kin wannan dabba. Yezo wurin gudun shi dai. Shi kojo nche doke waka. Kodu America o.
mechi futuro kwana ube inye zo wurin dollar cedi shede kaga kura bayan mahama baka ganin mahama ya wuce but oil ingezo yake so yazo kama mahama fitina so mu addu'a mu kullun da safin ga some of them muna yin shi kan on air some of them muna yin shi off air Allah ya kawo karshen wanga yaki da ake tsakanin Amurka da Iran da Isra'ila Isra'ila ita ta cakulu Amurka kuma inda Israel take duka tana ita kuma wurin take sai su suka kai ma Iran but Iran kuma ta kiya ta ce har da kun kawo mini to inda kuke sayawa kuna gefa wurin kuma ni ma dan mai da martani na shi ban yazo ya zama wato regional conflict Gulf states na duka suna ciki Saudi Arabia, Bahrain, Kuwait, Qatar duka sun shiga ciki United Arab Emirates su duka suna ciki kuma oilin duniya mun san dewa wurin yake fitowa yana fitowa wurin da kuma ake bi da oilin nan yana kan kasan Iran cikin ruwan Iran yake kace haka da ku muna kun muna taro kun ya ka kira taro me akwai wanga da Hausawa ke kira mutane da wasu taro su kawo mutum daya to mu kuma muna da weapon mu shine Strait of Hormuz mun kulle duniya an yi shirun ba tanka America da Israel sun kawo muna hari duniyan nan duka baki da mai nan 20% nan yake biyu muka kulle sun ba da warning suka ba da warning aka kyale su she suka kulle tunda suka kulle mun ga yanda farashin mai ya hau in fact da muka shiga cikin wannan shekara farashin mai ya fadi ya kai har 9 cities kariya niki good and we were even thinking that going for ya ma je har kasa gaba da shi muka gan farashi ya fara hawa yau muna maganan ga ya kai 14 diesel 18 shi na ce wanga abu ya zo ya bata ma mahama wato mulkin shi da yake yi da mutane Ghana da dama aka gamsu da shi ake jin dadin shi to the Strait of Hormuz aka kulle wahala ya zo duniya farashin mai ya fara hawa kasashen duniya manya-manya kamar su kasan China kasan India kasan Japan kasan South Korea da sauran kasashen Europe da ainihin 20% oil ga suke amfani da shi yanzu su suka fara jin jiki sai yanzu aka je ana ba Amurka da Iran wato pressure wanda suke ba Amurka pressure suna ce ma Trump bari fadan wanda suke ba Iran pressure suna ce ma Iran bude da Strait of Hormuz inji Iran wai har mun bude da Strait of Hormuz sai dai Amurka ta sagaita bude wuta kuma sagaita bude wutan American ba za ta yi na wucin gadi ba ya kamace ta yi shi na abada wai tana son permanent wato ceasefire tare da wannan Iran ta ba da conditions daya mai goma conditions in Iran daya goma nan har yau kai take sai if you could kindly display conditions in Iran da suka baye na ceasefire shi wannan yaki da ake yi na farko Iran no this is not the condition na farko ta ce complete cessation of the war on Iraq wait complete cessation on the war on Iraq Lebanon and Yemen mun san waɗanda suka kai ma Iran Iraq, Lebanon da Yemen wanda suka kai musu hari su ne yan Isra'ila. Isra'ilan kuma mun san waɗanda suke taimaka ma Isra'ila wurin makamai na yaki su ne Amurka na. Wai inda haka da yi sai dai ku gaya ma Isra'ila shi hari da ta kai ma waɗannan kasashe na makwabta ta bari. Waɗannan kasashe duka mun san kasashen musulmai ne to ta kan wanne wasu mu muke cewa ita Iran abinda take yi duka ne tana kare hakkin musulmi ne haka in ba kamar da ta cire waɗannan ciki ta ba ruwanta da su ai ko Hezbollah
da suke wurin suke taimaka mu waɗannan kasashe da sauran dai waɗanda turawan ke kiransu yan ta'ada, ni ban kiransu yan ta'ada, ina kiransu mataimakan addini. Su dukan Iran ke taimaka musu da makamai, in ba haka ba su ba su da makami. Na biyu, Iran ta ce complete and permanent cessation of the war on Iran with no time limit. Wai a bar yakin completely kuma a yi shi na dindindin permanently, ba tare da sa wani lokaci kai ba. Mun zo kan the latest one. Na ba da wangan nan ne. Na uku ta ce end all fight in the region. Na read broken English then, sorry. End all conflicts in the region, India entirely. So broken English, wait. End all fight in the region, pata. She does so that girl. All right. So wait. End all conflicts in the region. Most conflicts in region, they are multidimensional. Suna nan da yawa ne, sun bazu ko ina. Kaje Yemen ana yi, kaje Oman akwai wani kadan ciki, kaje Iraq akwai wani kadan ciki, kaje Kuwait akwai wani kadan ciki. Yan ta'adan nan an bazu ko ina. Wasu yan ta'adan gaskiyan da ba shi ciki yake ciki ne mutane ba su gayawa. Yan ta'adan nan da suke cikin da ake kiran su yan terrorists ko kuwa militias da suke wurin nan. Wasu su yan Saudiya ke sponsor su. Wasu su yan Iran ke sponsor su. Wasu su yan Qatar ke sponsor su. Wasu su yan United Arab Emirates ke sponsor su. Wasu su yan America ke sponsor su. Wasu su yan Iran Isra'ila da kansu ke sponsor su. All of them are serving the interests of these parties. Wani ya ce don me sa America ke wurin? America da ita ba garin ta wurin. America na wurin ne domin kasashen nan da suke wurin su Saudiya, su United Arab Emirates, su Qatari, su Bahrain sun ba America wurin zama na yan soji. Saboda duka kamar yadda dai su kasashen suke taimaka ma wato these militias din haka no suka ba America kuma dama ta ajiye yan sojin ta wurin wai don ta yi me ta sare su. Mun gane ko? Aha. She said, end all conflicts in the region in it entirely. Yace reopening the Strait of what? Hormuz. Yeah. Reopening the Strait of Hormuz. So conditions in Nankina. Yana B the B. Anyone ankari, anyone akad ayi. Nabi tache establish a protocol and conditions to ensure freedom and security of navigation in the Strait of Hormuz. So these are the conditions. And you were the wancan an kare to mun bude Strait of Hormuz. Muka bude Strait of Hormuz kuma mu establish a protocol and conditions to ensure freedom of security and navigation in the Strait of Hormuz. Full payment of compensation for reconstruction costs what to Iran. Bata da suka yi na Iran tun da yakin ga ta fara. Duka Amurka ya kamaci ita da waɗanda suka aikata wannan laifi su nemi anya da za su bi a biya. In bridge ka rushe ka biya, in university ka bata ka biya. Tun da wanga yaki ya fara an bata university sama da 30 cikin kasan Iran. In gane ya kare ba wani university kuma. Yes. With full commitment to lifting sanctions. Da yakin ga ya fara lokacin da nike ba mutane bayani takunkumai da aka dibiya kan Iran da ya hana ta walwala na tattalin arziki wai a doki duka kansu a fidda duka kansu yaso su kuma su samu walwala na tattalin arziki. Release of Iranian funds and frozen assets held by the United States. Akwai wasu kudaden kasan Iran da ke wasu kudade da United States ta doki karfin ta ita ta dibiya annunta kai kudin ku ne amma ban ku doki wai don ni ban amince da yanda kuke tafiya da lamarin kasan ku ba wai wadannan kudade duka wai a sake a basu. Na tara, Iran fully commits to not seeking possession of any nuclear. In an yi wadannan abubuwa duka to mu Irani nuclear weapon da America ta saya kai ya zama dalilin shiga Iran.
ita da Isra'ila suka shiga Iran to mun bari ba mu yi kuma don me yasa dai ban yi nuclear weapon dan yi nuclear weapon ne domin saboda kai kana da shi kana ga kaman kai ka tashi kowane lokaci ka shigo min da yaki don yakin ya fi karfin ka saki bomb shi yasa threat da Trump ya baye shekaran jiyan ga abinda dai bar mutanen Iran su firgita ne domin America suna da nuclear bomb sun su sake Iran su halakar da mutanen Iran kamar yadda Trump ya yi alkawali zai kawo musu hari da zai koma da Iran baya to pre-civilization. Stone Age. Why some Stone Age? In ka duba cartoon the Croods. That's Stone Age. Lokacin ba komi mutum na rayuwan shi kaman dabba wai wurin yake son ya kai Iran. Ya America sun yi haka sun yi domin suna da weapon of mass destruction, suna da atomic bomb, sun taba yi nasu kai sun taba yi ma Japan, kuma sun yi ma Japan ba abin da ya faru duniya. Unji ba haushe wai sun ci kare ba babbaka. So the citizens of Iran are aware of this. They know that America, the only thing America needs to be able to do this is a crazy leader. And they have a crazy leader in Donald Trump. A leader that his own people, apart from the typical Republicans, are tired of. They are tired of him. They've regretted voting for him. Yes, they've regretted. When the approval ratings, we all saw the results of the American election, the Kawoshi power. Now approval results on dip below 30% in America. Chekalanja, we saw the demonstration. The mutani America suka tashi suka yi million states the dama. We've never seen that thing happen. Come on, Shugaban Kasa, this level of disapproval from his people. Google in America. Nkajeka type idiot. Hoton Donald Trump because of the rate at which Americans themselves are describing their president as an idiot. That informs the decision why Iran itself recognizes that this is a decision, the decision to attack Iran, decision neither politicians, politicians not the entirety of American politicians. So can decide come on because history Republicans, they are racist. Those people, they are racist. I've been that person to the shikina. Basu so one fat at the bank. Basu so one race the bank. So such people taking the decision to attack another race based on religious differences, based on racial differences, based on ideological differences. One number and when you go back and trace the history of America, anytime America is involved in any war the kebar dunia so feel duka kinga Republicans in power. Go back to Iraq. Shewaki power. It was Bush who was in power. Bush when the party ni Republican. Go back about. Nagoma, where immediate ceasefire takes effect on all fronts immediately upon approval of the above conditions. We went back to this because shekaran jiya maganganun da Trump yayi. Jiya ya nana ta jiya ya karfafa magana. Jiya we were expecting that after 8 p.m. we were going to munga duniya duka na shake. But you know what? Trump is a coward. Ask me why. There's no way duniya da allow Trump ya aikata abinda mebacho muso yini mami aheshi da allow Trump yayi abinda ya aikata ma Japan wani lokaci. It was easy for America to invade Iraq and did what they did in Iraq back then during the days of Saddam Hussein because Iraq ba su da karfin soji kamar na Iran
in kai sun ba da martani domin su kuma suna da makamai kin gane ko na biyu it was easy for America to do what they did in Libya because Libya ba su da karfi kamar na Iran Iran in kai sun ba da martani so shigan Donald Trump Iran she ya inji mutane America wai ya miscalculate karfin Iran she Donald Trump na ganin cewa kamar da ya shiga Iran ya je ya kama Ayatollah ya kashe inda ya je kama Ayatollah ya kashe to ya kare ya achieve the regime change which was the number one ya sunan shi goal shiga wato Iran ya so ya dibiya puppets wanda shi yake so kamar yanda yau Saudi Arabia masu mulkin kasan puppets in America ne yanda Qatar masu mulkin kasan puppets in America ne yanda Kuwait masu mulkin kasan puppets in America ne saboda idan suka yi haka shi dai bar America oil nan da ke wurin nan ta control duka yanzu ko tana control na kowa ba na Iran ciki so ya kuma muka kashe Ayatollah mun spark uprising in Iran domin sun je sun ba waɗanda ba su ra'ayi da gwamnatin Iran shekaran jiya Donald Trump ya gaya wai an kai musu makamai da dai ba su dama su kuma su fito su zo su yaki shi yasa ya kamaci there should be a catalyst. What is the catalyst? To attack and kill the supreme leader. But some miscalculate. The structure of the Iranian government is something that the West doesn't understand. And if you don't understand something, you always miscalculate. Now the people of Israel are telling Netanyahu that he is a failure. The people of Israel are telling Netanyahu that they are disappointed in him. He doesn't even know what he was doing. He entered the war without any strategy, without any plan, in the name of Sonia effect regime change in Iran. At the end of the day, today there is a ceasefire, a 2 weeks agreement to ceasefire. And even on the table where the ceasefire was agreed upon, Israel was not there. Israel was could they can ceasefire, but it is only on Iran, by Lebanon. We by Lebanon. But then Hezbollah, the Muslim Fadan, the Israel Swakema Lebanon. The Anzumuna Magananga, Mutani sama da 1.2 million sumutu. Sun displaced, sorry, ba mutuwa ba. Mutani 1.2 million sun displaced. Wato an kore su gidajen su. Even da safin ga Israel sun issue another warning. Kaman kai da baka son ka mutu ka wuce. Especially southern Lebanon. Muna maganan ga Israel sun kwace kasan Lebanon 14%. Yeah, in mutani 1.2 suka displace wato sun gudu gidajensu. It means sun bar inda suke kenan. In suka bar wurin kuma Israel tana kwace wurin ne. So yanzu haka Israel sun claim 14% total wato kasan Lebanon 14% yanzu haka yana rike da Israel. Israel kuma mun san abin da Israel ke so. Middle East nan kasa suke so. Na yi maganan ganan ko ba haka ba? Na yi nan na yi maganan nan na yi. Na ce su kasa suke so kuma kasan da suke so na Lebanon karkadan kankani ne na Syria kankani ne kasan Iraq kankani ne Israel bukatan kasa Middle East ya bukatan su kasashen da suke so wurin yana shiga har Saudiya and Saudiya is toothless yana shiga har Masar they are toothless. The only country that can stand against them is Iran, not any other government, but this particular government, this Islamic government, the Ayatollah Khamenei ko kuwa Mujtaba suke lead. Shi yasa Israel shigan su wurin an shiga wurin ne aje a rusar da gwamnati yaso a dibiya gwamnatin da idan yazo zai sakaci kaman Saudiya. Yaso Israel ta yi abinda take son ta yi. So that's exactly what is going on. But then there is a ceasefire. So we display a statement now that Trump
ya wallafa wannan Russia kenan Russia su ma sun kawo wani fira ciki mai ban dariya mun read wannan later wai on behalf of the Islamic Republic, so this is an official statement of Iran that Donald Trump ya zo ya wallafa kan wato shafin shi na sada zumunta inda yake sanar da duniya mataki da aka dauki inda aka kai. To some of us we feel that Trump ya fail because regime change da Trump ya shiga da shi wurin bai achieve ba. Trump has not been able to achieve the regime change. So right now wanga sagaita bude wuta da aka yi na mako uku an yi shi ne kan terms in Iran, not America's terms. An yi shi kan terms in Iran. Well, on behalf of the Islamic Republic of Iran, I express gratitude and appreciation for my dear brothers, His Excellency Prime Minister of Pakistan, Sharif, because mun san tunjiya shi Prime Minister na Pakistan ba ma jiya ba da sabon lokaci tunda fadan ga karfi shi ya tashi yake shiga tsakanin both parties ya make sure kaman an yi magana da su an sagaita bude wuta. So jiya kamun deadline Trump ne kai, he was speaking to the American president, the Iranian prime minister, Saudi Arabia prime minister. At a point kura ya kamachi link Saudi Arabia prime minister da because Saudi Arabia too is a key factor in this particular conflict. Ya kamachi link in su fira da juna. Now I was monitoring ya link in su kai fira. That was the point that I felt that anya chief sagaita bude wuta ko na wucin gadi, and that thing has been done. So this is a letter from Tehran in the Skichiwa. His Excellency Prime Minister of Pakistan and His Excellency Field Marshal Munir of the tireless effort to end the war in the region. In response to the brotherly request, brotherly request of Prime Minister Sharif of Pakistan, in his tweet, and considering the request by the U.S. for negotiation based on its 15-point proposal, as well as announcement by POTUS about acceptance of the general framework of Iran's 10-point proposal as a basis for negotiation, I hereby declare on behalf of Iran's Supreme National Council, Security Council, if attacks against Iran are halted, our powerful armed forces will cease their defensive operations. And you see, one thing I like about these Iranians is their choice of words. Even up till now, Iran is telling America that we are not the aggressors. We are just defending ourselves. You hear the Qatari PM come out to condemn Iran attacking Qatar. You hear Saudi Arabia, Iran attacking them. Iran is saying we are not attacking you. We are only defending ourselves. And the only thing that will make us stop defending ourselves, the defense that you see as an attack, is for America and Israel to also stop attacking us. Because America, Israel neither Iran da ba su kai ma Saudi hari. America attacking da suke attack Iran duka suna yi kan kasan Saudi ne. Suna yi kan kasan Oman, Oman, Bahrain, suna yi kan kasan Kuwait, suna yi kan kasan United Arab Emirates. So don me yasa inde America na da nisa ban yankai mata martani inda kake sai kana kawo min hari ban yankai ma. Wurin da kai. Na yankai maka hari wuri. Kamar yanda America suka saya ganin ga suka launch attacks to yan ta'ada da ke arewacin Nigeria. Ko suka attackin su wurin. In yan arewacin Nigeria yan ta'adan kuma suna da what it takes to attack America. They will not throw the bomb at America. Sun throw Ghana because nan suka saya suka halbe mu. Haka abin yake. So even in this statement, Iran is still telling the world that they are only defending themselves. Ba understand abin da yasa duniya ba understand one. Kamar ni na zaman zamana ne. Kowane kasa da ka'idan da yake mulkin kasan shi da shi. Kun ce yanda suke tafiyar da lamarin su ba ku so, kuka dibiya musu takunkumai ko ba haka ba. Kun dibiya musu
takunkumai da suka dibiya ko dibiya musu sai mun gamsu da shi mun doki Sheku Adibiya musu karya wai ana kakkashe mutane ana kaza ana taka hakkin mutane shi yasa ya kamaci mu shiga kasan Iran mu je mu ceto mutane da kuka shiga wurin ceto mutane kuma kun kashe mutane saboda dubu wait for a period of 2 weeks safe passage through the Strait of Hormuz will be possible via coordination with Iran's armed forces with a due consideration of technical limitations. See, whatever you see on Trump's social media platform, he's lying. Yeah, if he doesn't reflect this one, he's lying because we've come to understand that tunda wonga fara Trump makaryaci ne. The fact that bai ya bomb Iran jiya ba, shi kuma ya je roke su ai aka ku ceasefire don Allah yanzu conditions kuna duka America mun yadda da shi mun bar harban ku ceasefire. But you see, when Trump comes out, he has to get one. But Trump, she had the option. He did not have any other option. Because this very reckless action that he took, yasa dunia chikin mawuya chin ali. By the day, America is becoming unpopular. And he can feel the heat. And tashi an saya kanshi mutane America, some are even calling for his head, that he should be impeached. Domin wanga bata da ya kawo ma duniya baki daya da American da kanta ba wani shugaban kasa da ya taba yin haka. So pressure na kanshi. Cikin party shi na Republicans ma an rarrabu. Pressure na kanshi. Domin mutanen kasan matasa suna ga kaman wanga shugaban kasa ne da actions da yake take yau gobe ya bar rayuwar mu ya shiga cikin mawuyacin hali shi yasa ba so shi sabida kan kai shugaban kasa ne ko ya ka zama mai girman kai ka zama kai arrogant ka ajiye makami. And yesterday some of the congressmen were actually calling on the American military. Come on, ba kowani order, even though Trump is the commander-in-chief of the American armed forces. But kowani order they baku. If you are a military man and you see or you realize the instruction or the order or the command that is coming from the commander-in-chief that doesn't inure in the benefit or in the interest of America, become a chukui aiki da shiba. So shi da kan shi ya zamna yayi tunani ya gani me wannan ba da instruction na ce ma military na su je su aikata wannan mugun aiki da nake so a ji aikata kan Iran me yiwa ba su yi, and if the military ignores his command that will be the end of him. So Trump bai da wani wanga au ya je ya bi maganan da wato yan Iran suka shirya which are the conditions ya so ya bi a samu zaman lafiya. And Iranians showed the world that ba su tsoron komi. Iranians showed the world that they are ready to die for their country yesterday. Wajaje da Trump ya ce dai babbata, power plants, bridges, water treatment plants. Jiya Iran sun form human chains. Ngan ce human chains. Sun je sun kwashi kansu sun kewaye wurin. Halaba abin ka kashe mu. And the normal circumstance cikin yaki ba yin haka nan. But Trump ya sanar da duniya kaman to hell with ka'idodi da suka kunshi yaki na duniya. Ni na yi abin da ya ganda ba. Shi na tambaya da su na ce bai yayi ya yayi domin da yaje ya kai mai Japan yaje saki atomic bomb burin ya bata kasan su ba abin da aka yi mai America duniya. So yon ka samu mahaukacin shugaban kasa yace shi ma ya aikata irin wannan kan Iran dole ya aikata. Masu kallo firan na duka kenan. The updates keeps coming. But you see, Russia thinks about this thing differently. Jia, there was a vote, UN Security Council, Sunzam Nasuka kada wani Korea, to take a decision on the Strait of Hormuz ahead of the deadline that Trump here buyer. Take decision. The only thing that will stop Trump from attacking Iran yesterday was for the Strait of Hormuz to be open. And they have the capacity as the Security Council to be able to convince Iran to subude. But aka zom na aka kada kuri'a an samu daidai 13
sun vote for in favor of resolution nam she biyu ciki suka abstain biyu ciki 11 sun vote for biyu ciki suka abstain she biyu ciki ya sunan shi China da Russia suka veto. You know, they are permanent members. So anya take one decision saboda they are permanent members sun ce su ba su rayi da decision nan tunda dai su ba su rayi da decision ya kamaci decision nan bai aiki shi yasa jiya China da Russia su suka ceto Iran jiya bayan haka Iran suka kai musu godiya da wannan abu da suka yi mai suka wato musu all that is China and Russia are trying to achieve with this war in an samu ma in an sagaita bude wuta a samu zaman lafiya shine suna son su canza kudi da ake amfani da shi zo wurin sayar mai and they can use this to achieve it. They can use this to, and America too is aware of it. So yanzu ne ya kamaci su bar wangan su yazo kasa because one of the reasons why dollar ke da karfi cikin duniya because ana use dollar as the trading currency kuma trade ɗaya da ake use dollar ana yi yabar dollar take da karfi shine kasuwanci na mai so yau an waye gari Iran suka ce to mu ba mu so mu mai da dai bi Strait of Hormuz duka kowane charges da charge mai wanga bi wurin ba dollar muke so muna so shi dai ka sai abin da kudin China ai dollar ya lose 20% of wato karfi da yake da shi ta kan oil because 20% of world crude wurin yake so maganan nan duka kenan da muka kawo I wish da muna da lokaci dewa but time ya kai time ya kai insha Allah mutanen da shi da kuma yankuri but time ya kai insha Allah I hope that mu da muka kalli abin mun samu wani dan kadan ciki ku display min mutumiyan Russia nan da maganar da tai full screen in karanta Russia na yi ma America rough yes where US Israel suffered crashing defeat in Iran according to Russia. Maria Zakharova, Russia's foreign ministry spokeswoman, says the United States and Israel launched a one-track, aggressive, unprovoked attack on Iran on February 28th, which led to a crushing defeat. Our country, from the very beginning, is in its first statement, said that it was necessary to immediately stop this aggression, that there was no military solution to this situation or any attempt to establish order in the region. She said on Sputnik Radio. Zakharova also said it was necessary to immediately begin a real political and diplomatic settlement, and that's what everybody is calling for, which of course is based on the negotiation process with a real consideration of positions. A real consideration of positions. What are those positions? The positions are the conditions da Iran suka aji ba kai ka tashi kasanka ka zo kasan wani ka ce mai kaman ga yanda ni nake son kai mulkin kasanka kowane kasa yana zaman kanshi ne jiya na yi magana gane yau na ce muka duniya ta allow America ta yi abinda take son ta yi kan Iran ka kinga jiya nan da UN suka yi vote na she Russia da China ba su veto vote number she suka yadda da vote da aka mun san China tana jin jiki wanga da ya fara suna cikin kasashen da 20% as a matter of fact 80% oil in da China ke amfani da take export yana fita waje wurin yake bi shi sa an akwai kasan da take jin jiki China na ciki Russia da ita ba ta jin wani ciki kin gane ko good but those two countries sun show leadership jiya suka veto saboda su ceto Iran
kin gani muka zamna duniya aka kalli America ta succeed abunda ta take son ta yinga kana nan kai ka tashi gaba daya ban son gashin idon Mahama ban son gashin idon Mahama ko ban son gashin idon Mahama ya Mahama dai doki gold Ghana ya doki ya ba brother shi Trump kenan shi zo Ghana shi zo ya kama president mu ya wuce da shi America sha didibiya mai wani laifi da bai shiga hankali kamar yadda suka yi shugaban kasan Venezuela a je da shi America wai da je a ci maganar shi wurin ya yi laifin su cikin lissafin su ya yi laifi a kulle shi shugaban kasan wani mu da muke son Traore da ke Burkina Faso muna son shi ko muna son shi Traore mutanen zango na son shi ko haka yau France sun su tashi a ce kwanan gaba ku jin ana kawo muna stories BBC suna report these days tunda Traore ya hau mulki an kashe mutane 1000 something human rights menene aka suke farawa they use the likes of BBC, CNN, Sky News, Fox News she a promote one now now promote the next minute Kinga Donald Trump ya zo ya kamaci ya zo Burkina Faso ya zo ya ceto mutanen domin ana taka hakkin su ba abin da zai zo yi ne zo ya ceto mutanen ba Burkina Faso suna da gold Burkina Faso suna da oil Burkina Faso suna da wani resources da in America ya zo ciki ya ci amfani shi she a bi kan wannan sha shigo sha zo a rusar da wannan gwamnati sai America ta dibiya gwamnatin da ita take ita da ta yi aiki da ita sha a hajiya rattaba goldun kan nan ba ka sayar ka ba kowane kasa America da ka sayar ka ba mu kuma sayarwa da ka sayar ka ba mu pricing da mu da mu baka shi da ka karbi abin da ke tafiya kenan so ba dakile wannan anyan da ya kamaci a dakile shi ba aka Allah America ta yi nasara wani irin nasara ta samu da redeem change da take bukata to an kare kenan ko Saudiyan mun nan ko Saudiyan mun nan ran da Saudiya za ta samu wani babba da ce be case the ass of America da Donald Trump shi ga ko wai Saudi Crown Prince na kiss ass shi Allah kiyaye ran da Saudiya za ta samu shugaba da be case ass Donald Trump ko wani shugaban kasan America shi ce ban gamsu da yadda kake sha lallaka ma Saudiya human rights issues violations sha tashi shiga Saudiya a zo a kwato makanmu da Madinan mu wurin nan wasu mu da mu bar sa batun akidanci da komi cikin irin abubuwa masu kallo na bari na shi da magana ga na har gari yau alright tare da Hindatu Muhammad muka yi wanga Allah ya gwada mana gobe insha Allah mun dawo kan wannan dandali mu ci gaba da kawo muku shi shirin mu na Tsarin Safiya wanda ya fita daban wanda daban ne thank you very much Sharifatu Ayuba together with the crew Chris, me and Alice. Amma kafin dai mu wuce da mu yi firan Prime Security Services wai wato now wai zaka lala wani taro ne kana so security da zai zo ya duba maka wurin da za a zo crowd management wurin park lori kama yanda za a yi maka shi